kuwe na level city. Sasa sijafuatilia kwa kina kujua ni kiasi gani inaheshimika hili swala ambalo limetolewa kuhusiana na COVID. Pia kuna tamko au taarifa kwa upande wa Zanzibar imeelezea namna ambavyo wananchi kutoka Tanzania bara wanaweza wakamiliki ardhi kwa upande wa Zanzibar, na imeelezewa kwamba kama ni Mtanzania wa kawaida ambaye una kitambulisho cha nadhani mkazi wa Zanzibar, wewe utaenda kule kama mwekezaji, na hiyo ndio fursa pekee unaweza kuipata kama Mtanzania kutoka upande wa bara kuweza kumiliki ardhi, na uwezi kupata haki sawa kama ilivyokuwa kwenye upande wa Wazanzibari wenyewe. Na kwenye taarifa kubwa ambayo imetoka hivi karibuni ni kutoka bunge la Ulaya. Naona tumekaangwa vya kutosha huko, na kitu ambacho kimeonyesha dunia ni kiganja. Hata ile barua ya Simiyu ambapo mkuu wa polisi alikuwa akielezea kwamba kuna matukio ya kigaidi na hivyo kuzuia Chadema wasifanye shughuli za kisiasa, inaonekana imeshafika katika hiyo bunge la Ulaya, na kamati hiyo mwenyekiti wake alionekana kuwa mkali sana. Lakini baadhi ya comments zinaonekana baadhi ya wabunge wako disappointed na Mama Samia, walikuwa wanasema kwamba walitegemea kungekuwa na improvement, na mambo yaliyotajwa katika kikao hicho, moja ni kuminywa kwa uhuru wa vyama vya siasa na civic space. Watu hawana uhuru wa kukosoa, kushiriki katika vyama mbalimbali kwa kadri wanavyopenda. Na kingine wameeleza kabisa moja kwa moja kwamba kesi ya Mbowe ni ya kisiasa, na inatokana na mazingira kwamba siku Mbowe alipokuwa akienda kuhudhuria tamasha lao la Katiba waliokuwa wameliandaa kule Mwanza, imeonekana kwamba ndipo siku aliyokamatwa kutokana na hiyo swala la tamasha. Na pia mwenyekiti wa kamati hiyo ameelezea kwamba wanatakiwa sasa kuacha mambo ya kuandikia barua, wanataka action kuhusiana na masuala ambayo yanatokea Tanzania, kwa sababu baada ya kifo cha Magufuli hakuna improvement yoyote. Na swala la mwisho kutoka chini ni mawili. Moja, tumeona Rais Samia Suluhu Hassan leo ametembelea mawaziri wakuu wastaafu wawili, na ni waziri Warioba pamoja na Msuya. Lakini imevuta macho kidogo ya watu kwamba Cleopa Msuya baada ya kuwa ameongelea katiba kama wiki moja iliyopita, sasa hivi tunaona kwamba rais amekwenda kumtembelea nyumbani kwake na kufanya naye mazungumzo, na pia wananchi wanaelewa kwamba, na kitu wanacho point out ni kwamba Rais Samia kiasi fulani ni mmoja wa viongozi ambao yuko mstari wa mbele kabisa kupinga hizi harakati za madai ya katiba. Mwisho ni kuna dokezo limetolewa sasa, ili bado nalifuatilia kwa kina, kwamba jaji anayeshughulika na kesi ya Mbowe kwa sasa anatumia pesa nyingi sana kuendesha hiyo kesi, kutokana naona kwamba ni sio wa kituo cha Dar es Salaam, kwamba anakula posho karibu ya 500,000 kwa siku, na analipiwa sehemu ya makazi kama 250,000. Kwa hiyo inaelezwa kwamba kuna gharama ambayo imeshafikiwa ni kama milioni 250. Sasa labda milioni 200 kamili. Tungependa kujua mahakama inaendeshwaje namna hii, labda je, mahakama haina majaji wa kutosha katika vituo vyake? Na kama hizi ndizo gharama ambazo tunaona kama mahakama inaendeshwa kwa namna hii, ni kwa nini mahakama isione umuhimu labda kuwa na majaji wa kutosheleza? Kwa sababu huu mfumo wa posho wa 500,000 kwa siku ni kama uko juu sana, ikitokea kama majaji wote watakuwa wakisafiri sehemu mbalimbali kwenda kuhudumia kesi. Asante sana Maria. Shukran sana, asante sana Mshabaha, na nadhani umeweza kucapture vizuri mambo muhimu. Tumeongeza pia wazungumzaji hapa kwenye ukumbi huu wa speakers, na zaidi ya Oriem, Shangazi Fatma na ameshafika. Habari za leo Shangazi? Haya, tuko na Shangazi Fatma, tuko pia pamoja na Hassan Hamis. Sijui wangapi wanamfahamu, sisi wengine tunamfahamu sana. Ni diaspora wa Zanzibar na yuko very active katika masuala ya huko nyumbani, hasa kwake Zanzibar kule. Atatuambia especially ni mkazi wa wapi. Hassan, karibu sana. Aya, asante dada Maria. Mimi kwa upande wa UK niko mji wa Hounslow ambako uko magharibi mwa London,
lakini kwa upande wa Zanzibar natokea maeneo ya Mji Mkongwe zaidi, huko ndio nakutokezea. Huko ndo penyewe sasa. Asante kwa kunikaribisha, na nipo hapa katika kusikiliza na kuchangia katika kile ambacho kitahitajika kufanyika hivyo. Asante sana Hassan, shukran sana. Tutaendelea baadaye baada ya kupata ripoti kutoka kwa ORM. Mzee Lala Salama na kuona pia kwema. Alhamdulillah, nashukuru Bi Maria na mtoto wangu Bi Fatma yupo hapo na mzee Think yupo vile Think vile. different. Think different. Yeye ni kama mimi, yeye ana think different. Kwa Ndio. hivyo nitashughulikia sana kwenye uchaguzi wa 2020 na vile vile nitashughulikia vile vile mambo ya kesi ya Mbowe ambayo kuna fununu somewhere ambayo tutazungumza baadaye. Asante. Asante sana, shukran sana mzee Lala Salama, karibu. Sasa bila kupoteza muda, naomba nitoe nafasi kwake ORM, na kama tulivyoongea, ORM amesema yeye atakuwa comfortable zaidi kuongea kwa Kiingereza, lakini tutakuwa tunamsaidiana pamoja na Mshabaha kutoa tafsiri. Mshabaha, kama kuna kitu ambacho nitakuwa na kwepa au nasahau kwenye tafsiri, utakuwa unanisaidia kujazia. ORM, welcome to the presentation that we are so eagerly awaiting. I just introduced, I know that you speak enough Swahili to understand, but I just wanted to make clear we have a number of speakers who are from Zanzibar. In fact, I think apart from me and Shabaha, all the other speakers are from Zanzibar. So you will be able also to get the input and the thoughts on that. So let's start with your report in the sense of Human Rights Watch report on Zanzibar. A little bit of a background. Why now, and how did this report come about? Was this something that you have been researching on the ground, or was it just something that was reported? How difficult was it to write this report? Thank you so much, Maria, and also good evening to everybody who's listening in, especially those who are in Tanzania and especially those in Zanzibar, because I think this is a really this research that we did really was done with the people of Zanzibar in mind. To answer your question, how this report came about essentially was because I think many of us were are very much aware, especially those of us who followed the elections last year and who are from Tanzania or from Zanzibar, were very much aware of the violence that took place during the elections. And we all likely saw the photos and the video footage of people's rights being violated, people being beaten, bodies of people who are killed. But there was very little mainstream documentation of what had taken place. So the objective that we sought out to do as an organization was to document in as much detail as possible the details of people who had been killed during that time, and to document the cases, but also to find out what had taken place since the elections took place. The reason why it's coming out now really is because we took a lot of time to get as much information as possible and to uncover in as much detail as possible what took place. So if you have a chance to read the report, you'll see that we have detailed the cases of 14 people and talked about what took place, how they died, who was responsible for the killings, and that was the result of speaking to a number of people, primarily first-hand witnesses, people who were there during the days of the elections, who saw what took place, as well as some people who were actually themselves victims of the violence. It's not based on desk research. It's based on talking to people and getting witness accounts of what took place. But also, I think just Yes. also to flag that
Okay, go on. The If you importance finish of, up, I want to do some translation. Okay, go on, Ariam. Oh, yeah, that's a good point. But just wanting to point out that it's important to talk about this now more than ever than before, because what we found is that very little has taken place to account for the violence that took place and the killings that happened. And if we don't talk about it now, then it will likely not be addressed. Okay, thank you. Oriem, just give me like a minute or so for the translation. Kwa hiyo Oriem anatueleza kwamba kitu kilichopelekea kwa shirika la haki za binadamu Human Rights Watch kufanya utafiti huu ni kwamba wakati wa uchaguzi wenyewe ilionekana kwamba kupitia mitandao ya kijamii kulikuwa na taarifa mbalimbali kuhusiana na watu kuumizwa. Pia waliona kwamba kulikuwa na ripoti ya watu hata kuuawa, lakini kutokana na kwamba kwanza mitandao ilifinywa, lakini pia ukweli wa kwamba katika media au vyombo vya habari hivi ambavyo tunasema vya jadi walikuwa hawatoi ripoti kuhusiana na matukio haya. Kwa hiyo iliwapelekea kutaka kujua zaidi kwamba ni kitu gani ambacho kiliendelea kipindi kile cha uchaguzi au nyakati zile au siku kadhaa na wiki kadhaa zilizokuwa zimetangulia na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo hii ripoti imetokana na wao kufanya tafiti, na amesisitiza kwamba haikuwa kazi ya kukaa tu kwenye deski, bali ilikuwa ni kwenda field, kwenda kukutana kwanza kabisa na mashahidi ambao walishuhudia baadhi ya matendo haya, lakini pia walifanikiwa kuweza kuongea na nadhani utanisaidia kwa Kiswahili, nadhani tunasema ni wahanga, lakini kuna mtu alishawahi kuniambia waathirika. Sijui ipi ni sawa tukizungumzia victims, kwa sababu some of them pia ni survivors. Kwa hiyo both ways nadhani wahanga bado itaendelea kutumika, lakini tunaweza tukasema ni wahanga au waathirika wa matendo haya ambayo yaliendeshwa. Lakini muhimu zaidi pia ilikuwa kwamba hawa mashahidi na pia waathirika wenyewe wameweza hata kutoa majina ya watu waliohusika na hili jambo, ambalo sasa linapelekea kuonyesha kwamba hili jambo halikuwa la kufikirika au la kusimuliwa tu, bali ni matukio ambayo yalitokea, na wameweza kupata ushahidi kamili wa kitafiti kuhusiana na hiyo. Pia nilimuuliza na akajibu kwamba kwa nini ni muhimu sasa hivi kuizungumzia, na amesema kwamba ni muhimu kutokana na kwamba kama alivyoeleza awali, hakuna taarifa nyingi sahihi kuhusiana na baadhi ya matukio haya ambayo yametokea. Kwa hiyo ni muhimu kuweka kwenye record ili wananchi waweze kufahamu, lakini pia dunia yote iweze kufahamu yale yaliyotokea. Mshabasi, sijui kuna kitu nimesahau? Hapana, nadhani is well covered. Okay, thank you. Okay, Oriem, you can go on. I think the next phase for me is going to be, what did you find in terms of your research? Was there different, or was there clusters of violence in certain areas? Was this just widespread? And the most important question is, who were the perpetrators? Who were the ones who were committing these atrocities and crimes? So what we found really was that since the 26th of October, 2020, which was the date around when the government sent in security forces, there's an estimated number of around 10,000 people who were sent in from the security forces of Tanzania, a mix of military, police, and other groups that were sent in. That's when the violence started to take place, and the harassment and the threats towards civilians in Zanzibar. It happened over the course of about 4 days, as well as the days after. And what we found was it really was widespread across both Unguja and Pemba, in different parts of both islands, and a lot of similarities of the tactics that were used against civilians. So a lot of beatings, a lot of threats, and also, as well as shooting of live bullets and tear gas very indiscriminately
especially around the polling stations on the days that people were voting on the 27th and the 28th. And as I said, we talked to so many people. We talked to about 56 people and across both islands, and they described very similar things that took place. In terms of the perpetrators, it was a mix of people. People found it very difficult to identify one specific group, but what kept on coming out was that the Tanzania police, the Tanzania military, as well as the vikosi or special departments of Zanzibar were all collectively, as in together, committing these abuses, and also separately. So there were some cases where vikosi would come in and would shoot at civilians, or in some cases where it was policemen, and or alternatively soldiers from the Tanzania People's Defense Force. But also, and this is something that many people who are familiar with Zanzibar will know, is of the militia called the Mazombi, who were also very prevalent across both islands and also seem to be aligned with the security forces from the government. So they didn't seem to be a separate group, but they were actually participating in the same kinds of things, same kinds of abuses, which is a big part of the concern that we have, that there is a militia, an unofficial militia that seems to be doing the work of the government, and it doesn't seem to be held accountable. And so we are also questioning and asking the government to speak to this and to investigate it, and also prevent these kinds of things from happening by holding the people that were committing these abuses accountable. Okay, thank you. So if you'll allow me, I will have a question around that for the government role, but I'm just going to do a quick translation. Kwa hiyo anatueleza Oriem kwamba kwenye around tarehe 26 Oktoba ndipo ambapo matukio yalianza kushika kasi sana, na kipindi hicho kinaonekana kwamba takriban watu ambao hata inaweza ikafika 10,000 walipelekwa visiwani, na hao watu walikuwa wametokana na vikosi vya usalama. So akasema kwamba baadhi yao walikuwa ni polisi, wengine walikuwa wanatoka jeshini, wengine walikuwa wanatoka vikosi vya usalama vya Zanzibar. Lakini pia amegusia kwamba kuna hawa watu ambao tunawajua wanaitwa mazombi, ambao hawa sio rasmi, sio sehemu rasmi ya vikosi vya usalama, lakini ilionekana kwamba wanafanya kazi sambamba na vikosi hivi. Na hivi vikosi vya usalama na watu ambao walionekana kutokana na vikundi hivi ndio ambao walifanya matukio mengi, ikiwemo hata kufyatua risasi katika kikundi cha watu kuvamiwa usiku. Kazungumzia mengi ambayo nadhani tulishai kusikia moja kutoka kwa watu, lakini alichokuwa anakisisitizia sana ni kwamba walifanikiwa kuongea na wahanga ambao walionyesha, lakini wahanga wengine pia wameonyesha kuto kuelewa ni watu gani. Yani walikuwa hawaelewi kwamba labda mtu aliyefika, je, alikuwa ni polisi au alikuwa ni mwanajeshi au alikuwa ni zombi, kwa sababu kama alivyoeleza walikuwa wanafanya kazi sambamba. Kwa hiyo inawezekana kwamba katika hilo, moja ya sababu wananchi kutoweza kuwatambua moja kwa moja. Kingine ambacho amekizungumzia hapo Oriem ilikuwa ni swala la kwamba lazima serikali, na ni sehemu ya ripoti yao ambapo wanajaribu kushinikiza, ichukue hatua kufanya uchunguzi, kwa sababu uchunguzi unahitajika na wahusika wanatakiwa wachukuliwe hatua. Kwa hiyo sijui tena, narudi kwako Mshabaha, kuna kitu nimekisahau hapo? Nadhani kwa vyote ni kwamba uwajibikaji umechelewa, just in summary, ambayo naona imemiss. Sawa. Going back to you, Oriem, I think my question is going to be whether you were able to also see, and you talked about it, they seem to work in parallel with the security forces, the zombies. But wouldn't it be fair to say that based on what you were hearing and what you were receiving as part of testimonies, calling on the government to investigate would be basically implicating
the same people who benefited from these atrocities, meaning that the current president got on in back of such atrocities and this election, violent election. And the same applies to the president of the union, Samia Suluhu Hassan, who was the running mate for Magufuli at that time. So the question that I think I would put to you is, looking at it and based on your analysis, do you think that the government of Zanzibar and the union government, would be capable to do the kind of investigation that you're calling it on to do in a capable manner? And second, just in parallel to that, what is the level of trust? How were you able to get the trust of people? Because it seems there's still a lot of fear to talk about this. I think, that's a question that we get a lot of the time, especially about abuses that have been committed by government security forces. And also, and it's a valid point. What's the point of telling the government to investigate itself, essentially, because they're not going to do that, or they're not going to do it in a credible way, in such a way that people get justice. And that's also something that many of the people who we spoke to said themselves. They didn't feel comfortable reporting, say, for example, that a policeman killed their brother or son or sister, because what's the point? You're reporting to the people who did it. So I hear that, and it's a valid point. But my counter argument to that is that, for any government to be perceived as legitimate, it has to follow the laws that allow it to be in place in and of itself. And one of such laws that applies is the constitutions of Zanzibar and Tanzania, which expressly call on the government to hold the perpetrators of human rights abuses accountable. And whether those perpetrators are from the government or not, it's important that the government, in order for it to do its job, it must follow those rules. That said, it's not always going to be the case. So what we are also calling on is not just on the Tanzania government to take action, but also regional and international partners. The part of the purpose that we put this report out is to draw the attention of people who work with Tanzania, to put pressure on the Tanzanian government and the Zanzibari government to take the steps that they're supposed to take. And so if as many people are talking about this as possible, as many people are drawing attention to it as possible, the goal is to get the government to act and to fulfill its obligations, because all of us are saying, no, this is not acceptable. People cannot be killed in this fashion, and the government does not take any steps. So that's the strategy that we are trying to take. To answer your second question, I don't know if I should answer that or you translate the first part. No, you can answer it. Yeah, no, okay. Go on. Yeah. So how did we get trust? That was a big challenge. You rightly said that people are very afraid of speaking out about what took place, because there's still the threat of retribution. And that's part of the reason why it took so long. We started this research really around the time that the elections were happening. And at that time, of course, people were even more scared of speaking out, because the threat of retribution was even greater at that time, back in October, November last year. But we managed to speak to some who I think are very unsatisfied by the lack of justice, the lack of compensation, the lack of accountability, and want to have something happen. Many of them did not feel comfortable with us using their names, because they felt that they would, the witnesses that we spoke to, that they might face, something might happen to them if their names appear in public. So we deliberately anonymized them to protect them. And I think also with the fear that people have, it means that sometimes there's a possibility that there's more to uncover. So we were able to uncover 14 deaths
we have information at least of 55 people that were injured during the violence. But what I suspect is that that's just a dip in the ocean, just a sample of the real depth of what took place, and which is why we need to continue these conversations, and why people like myself and other groups and other people who are interested need to continue to push for more investigations and research into this issue. I think it's much bigger than we really know. Thank you very much, Oriem. And if you allow me now, I'll do a bit of translation. Kwa hiyo kwa swali la kwanza ambalo nilimuuliza ilikuwa inahusiana na kwamba ni sahihi kutaka serikali ambayo inaendeshwa na watu walionufaika na matukio haya yaliyotokea wakati wa uchaguzi waweze kufanya uchunguzi, wanaweza wakajichunguza wenyewe. Na amesema Oriem kwamba swali hili huwa anaulizwa sana, na ni swali ambalo ni sawa kuliuliza kutokana na uhalisia wa mambo yalivyo, lakini alisema kwamba hiyo bado haizuii kwamba ni lazima tujaribu kama wanaharakati wa haki za binadamu kushinikiza kwamba hili lifanyike. Lakini kitu kingine muhimu ni kwamba hii kazi waliofanya ni kwa ajili ya wadau wa kimataifa, na wadau wa kimataifa wana sasa ripoti rasmi ambayo wanaweza kaitumia dhidi ya serikali na kuweza kuishinikiza serikali wakisema kwamba hili swala sasa sio tu ya mitandaoni au ni swala ambalo halijafanyiwa utafiti au tu ni uzushi, bali sasa wameweza kupata uthibitisho mbalimbali. Kuna swali la pili ambalo niliuliza kuhusiana na hilo kwamba watu waliwaamini kwa kiasi gani kuwapa taarifa hizi mbalimbali kuhusiana na mauaji, kuumizwa kwa watu na watu kutekwa na kadhalika. Na alichotuambia Oriem ni kwamba ni kweli walipata matatizo kidogo kuweza kupata watu kuamini, na pia katika kupata ushuhuda, ambapo watu wengi wamekuwa waoga kutumia majina yao halisi, wakisema kwamba wanaweza wakafuatiliwa baadaye na wakapata matatizo. Lakini wahanga wengi wanaonekana wakiwa wana uchungu mkubwa kutokana na kwamba wanasema hawajalipwa fidia yoyote, na hakuna pia uwajibikaji wowote wa wahusika waliotenda haya matendo maovu. Pia amesema kwamba kwa kupata uaminifu na kwa kuendelea kufanya hii kazi tokea mwaka jana mpaka sasa, wamefanikiwa kupata ushuhuda wa vifo 14 na watu 55 ambao wameumizwa sana kwa kipindi hicho cha uchaguzi. Kwa hiyo anasema kwamba yeye anaamini kabisa kwamba vifo na majeruhi hawa ni sehemu ndogo sana ya hali halisi iliyokuwa inaendelea, kwa sababu bado pamoja na yote, ingawa wameweza kupata idadi kubwa, lakini bado watu wanaonekana wanaogopa sana na hawako tayari kulizungumzia uchaguzi na yale yaliyojiri wakati wa uchaguzi. Naomba sasa nitamrudia Oriem kama atakuwa na chochote cha kuongeza, lakini baada ya hapo nitaomba kwa wale ambao wako wameshapewa mic kwanza, specific kama wana swali kwa Oriem, na pia kutoka kwa watu ambao wamerequest mic watanionyesha ishara ya kupunga mkono kama watakuwa na maswali. Sasa hivi kwanza tusiingie kwenye comments, kwa sababu nataka Oriem aweze kupokea kwanza maswali yetu, alafu baadaye sisi tutaendelea na mjadala na yeye Oriem, kutokana na kwamba labda atakuwa hana interest sana, kutokana na kwamba hawezi kufuatilia Kiswahili, tunaweza tukamruhusu akaondoka. Kwa hiyo ngoja nimrudie Oriem, alafu after that from the speakers, kama kuna mtu naomba anyoshe mkono au apunge mkono ili nijue kama ana swali very specific kwa Oriem, then tukimalizana naye bado mtapata nafasi ya kutoa comments nyingine. Oriem, what I've requested is that if you can sort of compile or add anything else you want to speak about with regards to the report. So this is now your chance to sort of highlight what you think is important for this audience. After that, we'll be taking a round of questions from those who are speakers. And then I will also take additional 2-3 questions from the listeners. And then after that, we'll just continue the discussion in Swahili, because I think after that, it will be quite difficult for you to follow, since
everybody will be eager to chip in Swahili. So that will sort of give you time, especially if you have other duties. I know that you're quite busy, then you can drop off after that. So just a few words, well, not few words, you can have a lot of words, but anything you want to add about the report that you feel maybe I've not touched on and you feel that it's very important for Tanzanians to hear. Thanks. I think I don't have much more to say. I think we've really, and you especially, really touched on the critical aspects of it. I think maybe just one thing I wanted to stress once again was that, a lot of this isn't new information that we are presenting. It's information that we were all familiar with, that what we know that the elections last year were extremely violent, and that there were many human rights violations. But we also know that this is something that happens very frequently. Practically every election cycle in Zanzibar, specifically, there are numerous human rights violations. I also did some work documenting some of those that took place during the 2015 elections and the rerun in 2016. And I know other people have also documented and researched and talked about what happened in the previous elections. So there's a real pattern of violence during the elections. And I think that's the critical thing that we need to see stopped. It's not acceptable that every time that there are elections, that people die and that there's no justice for the people that suffer human rights abuses. So that's why we are calling on the Tanzania government to really do something now, so that in 5 years' time, it's not going to happen, and then, or rather 4 years' time at this point, it's not going to happen and then happen again in the next cycle as well. And I just want to also to urge people, I know a lot of people are very concerned about this issue, but just to keep strong and to join in whatever ways you can the fight and the calls for justice. Every, I think, contribution in whatever way we can in terms of activism and speaking out matters. And as for me, as somebody who is not from Tanzania but who really loves the country and the people there, we are fully in support of people's calls for justice and the respect for human rights. So just wanted to encourage people to keep strong. So thank you so much. Thank you, Oriem. I already have a question. Somebody has actually texted me, and the question is specifically asking, why did this report specifically look at Zanzibar alone? Does this mean that the mainland Tanzania didn't have such killings and atrocities? To answer that, no, that does not mean that. The reason why we focused on Zanzibar was, I think, primarily because we started uncovering these cases back during the elections. Myself, as the researcher, I was talking to people, and I felt it was really important to follow through with it and to uncover as much as possible for Zanzibar. And we are one organization, and we can only document so much. We have limited human resources. So us documenting Zanzibar does not mean that everything was fine in other parts of the country. It's just really what we were able to do with the resources and the time that we had. Sure. Jibu ambalo amelitoa Oriem kwamba kwa nini wameifanyia Zanzibar na hawajaifanyia bara, na je kwamba kule kulikuwa hakuna matukio kama haya ya kikatili au mauaji. Jibu ambalo amelitoa ni kwamba ni kutokana na kwamba hata wao kwa upande wa rasilimali walikuwa hawana rasilimali kubwa ya kuweza kufanya nchi nzima, na kwa upande wa Zanzibar walianza mapema tokea mwaka jana mara baada tu ya uchaguzi. Kwa hiyo walipeleka kule zaidi nguvu ya kufuatilia na kupata ushahidi zaidi. Kwa hiyo anasema hapana, hiyo haina maana kwamba bara haikutokea, bali kule ndio ambapo wameweza kupata kwa urahisi zaidi ushahidi kutokana na kwamba walifanya utafiti. Lakini pia amezungumzia katika
hapo kupata kama muhtasari wa kile alichokizungumzia. Kulikuwa na jambo ambalo nadhani ni muhimu amegusia akisema kwamba swala la watu kuumizwa na kuuawa, amejaribu kuongea na watafiti wengine na nimeonekana kwamba hata mwaka 2015 matukio kama yalitokea na hata chaguzi zilizopita. Kwa hiyo amesema hii inaonekana ni kama mazoea, yani ni pattern ambayo ni mbaya na ni lazima, amesema, ikomeshwe. Haiwezi ikaendelea hivyo kwa sababu kila wakati wananchi wanaumizwa, wanauawa, na kibaya zaidi ni kwamba hakuna mtu yote anayewajibika na watu hawasaidiwi kabisa. Ina maana kwamba wapati msaada, wanabaki na maumivu yao na wale waliofiwa wanazika. Kwa hiyo amesema kwamba hiyo ni muhimu, na amesisitiza pia kwamba wao wataendelea pamoja na wanaharakati wengine wa haki za binadamu kuhakikisha kwamba hili suala linapigiwa kelele, na ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba mauaji haya yanakomeshwa. Na amesema kwamba ni muhimu kujadili, kwa sababu inabidi tutumie muda ambao umebaki mpaka uchaguzi unaofuata, kwamba je, tutakomesha vipi swala hili la wananchi kuumizwa na vikosi vya usalama. Na nadhani hilo swala ni ndio ambao tunataka kuendelea kujadili hata baada ya kumaliza kupata uchambuzi wa ripoti hii. Sasa kama nilivyosema, naomba kama kuna mtu ana swali anyoshe mkono. Katika watu ambao hapa ni speakers pia, karibuni sana. Clement nimekuona, namuona Aisha. Nani mwingine? Mimi ninao swala. Haya, karibu, lakini sasa iwe swali tu kwanza mzee, tutarudi kwenye comments tu. Karibu. Ya swala, mimi na swala. Ndio, karibu sana. Yeah, my question is, I'm a member of Amnesty International in my country. My question is, because you are very dynamic and you have done your job very well, and I read the report and I analyzed it. My question to you is, do you have any advice? What can we do, we on the field? How can we counter combat on the next election? Can you give us some advice? That is my question. I know it's a very difficult question, but maybe you have a little bit of citizenship advice of which you can give us. Not only talking and talking and talking and talking and talking. We want some advice about something to be done. Thank you. Thank you, asante sana. Mzee Lala Salama anasema kwamba je, ana ushauri Oriem kwamba kitu gani kifanyike. Oriem, do you want to answer? Yes, I would love to answer, but I don't know if I have the answer. Because I mean, I think also for context, I'm from Uganda, and I come from a country where election violence is also very, very prevalent. And these are the same questions that we are asking ourselves. What can we do to prevent these things from happening? And there's also the same question: is talking enough? What can we really do? I think I don't know the answer, as I said, but I think it's important to keep this information and keep it at the forefront. So, for example, the violence that took place in October 2020, because it happened in October 2020 doesn't mean we shouldn't be talking about it now and should not be pushing for action now. We have to keep these conversations at the forefront to make sure until we get justice. And we have seen it work in the past. I think a good example is this past week or so with the I think very good development in regards to pregnant schoolgirls in Tanzania. That came from concerted advocacy for a very long time. People talking about the issue constantly until the government had no choice but to take steps. Of course, this is a different issue. When it comes to election-related violence, it's quite different. But I think the principle remains the same: is just never stop. There's no time to
to hold back. And I think that's advice that Ugandans, for example, where I'm from, need to take, as well as everybody else that is concerned about justice and peace. That just never stop fighting for peace and justice. That's what I think. Okay, thank you. Aisha, pia unaweza ukauliza swali, lakini wakati tunajiandaa, kwa kifupi amesema hana yeye sasa hivi swali jibu kwa swali hilo, lakini kwa kifupi tu amesema kwamba ni muhimu sana kwamba hili jambo liendelee kupigiwa kelele na liendelee kupazwa, na ametoa mfano kwa watoto wa kike kurudi shule, kwamba hili swala pia lilifanywa pamoja na wanaharakati ndani ya nchi, lakini hata nje ya nchi, na ilikuwa inaendelea, yani kelele haikuisha hadi ambapo serikali ikaona kwamba haina njia bali kuanza kusikiliza kelele hizi. Na amekubali kwamba hili kidogo ni tofauti kutokana na kwamba uchaguzi ni swala la mtu kushika hatamu au chama kushika hatamu. Kwa hiyo inaweza ikawa ni tofauti kidogo, lakini bado misingi au principles zile zibaki hivyo hivyo, kwamba tuendelee kupigia kelele na tusiache hili swala lipotee katika mjadala mkubwa zaidi katika jamii. Aisha, karibu sana. Thank you very much, Shangazi, and thank you very much, Oriam. And my question to you is that we are very committed, we diasporas, actually, we are very committed, because this killing, as you said, you mentioned, I think you said 1995, but this killing was taking place before we were born. And I think now enough is enough. So I can just say that we are very committed. So my question to you is like, do you ever see any alternative outside the country, like any judicial process can take place international, that we can have a chance to proceed our case? Thank you very much. I think I assume you're alluding to the International Criminal Court, and there were a lot of conversations about that last year. I think about whether this particular situation could be referred to the ICC. I think that remains to be seen. It depends. There's a certain threshold that the ICC requires in order for what they call situations, so like a particular set of events that took place in a particular country, to be referred to the ICC, specifically for the ICC. And and there are specific crimes that are very well defined in the law that establishes that. And while the rights abuses that we documented are very grave, and very serious, I don't know that what we have necessarily found now amounts to those specific crimes that the ICC prosecutes. But as I said earlier, the research that I personally have conducted is just a drop in the ocean, I believe. I think there's more that needs to be uncovered. And so I think in order for steps to be taken outside of the Tanzanian judicial system, for example, you have to first of all establish that the events that took place meet the criteria of, say, the law that establishes the International Criminal Court, but also that the Tanzanian authorities show that the Tanzanian authorities are not in a position to hold perpetrators of these rights abuses accountable, because unfortunately the way systems are set up outside of international judicial systems, courts and so on and so forth, and tribunals, their job is to complement national systems. So they're not going to step in unless it's shown that the country itself cannot or will not hold perpetrators accountable. So that's part of the reason why we actually call on the Tanzanian government to do things, because they are the primary ones responsible for that. And if they can't, then that's when you make further calls. So I would really urge other groups, other activists, to
uncover as much information as possible, and also to push for the Tanzanian government to do what it's supposed to do. In the event that it's not able to do that, then we have to make other calls, but also just keep the conversation alive. I hope that answers the question. I hope so too. Kwa kifupi tu haraka swali la Aisha ilikuwa kuhusiana na swala la kwenda kimataifa, kwamba haya ambayo yameibuliwa, je, yanaweza katumika katika majukwaa ya kimataifa? Na Oriem amesema kwamba hii labda ni zaidi kama tunaangalia majukwaa kama mahakama ya kimataifa ICC na mengine, na pale tunakuta kwamba matukio haya yanatakiwa yaje na ushahidi, na kuna vigezo fulani ambavyo vipo, na hana uhakika kama hivi vitatosha kama vilivyo, lakini vinaweza kutumika. Lakini alichokuwa anashauri ni kwamba lazima kwanza tufanye juhudi zote ndani ya nchi kuangalia kwamba je, tumetumia majukwaa yote, tumeweza kuweka pressure ya kutosha, alafu tukiona kwamba hivi vyote haviwezekani, ndipo ambapo swala la kwenda kimataifa na kutafuta majukwaa ya kimataifa yanawezekana. Clement, kabla hujaongea, labda nataka nimuulize shangazi Fatma kama ana swali. No, sina swali. The only thing is, nimefurahi sana kwamba Oriem, I'm extremely pleased that Human Rights Watch have prepared this report, because obviously it's worrying and it's so heartbreaking that Zanzibaris die every election season and cycle, and they're actually killed by forces from the mainland who are brought in especially to do that task, and as documented by you, by these zombies who are part of this sort of security service apparatus that is run on the fringes of our societies, and it's not even a legal security service in Zanzibar. So it's really important that these are documented and are kept on record, because I don't believe that this will continue forever. There's going to come a time of reckoning, and people will have to pay the price for the deaths that they have caused in Zanzibar. Thank you. I'm going to leave because for about half an hour I have to attend another teleconference, a half hour, and then I'll come back. Thank you. Fatma, asante sana shangazi. Shangazi amesema atachomoka kidogo, atarudi baadaye, na amezungumzia hili swala kwamba ni jambo zuri ambalo limefanywa, kwa sababu kama walivyokuwa wamesema wazungumzaji waliopita, hili swala halijaanza leo, tunalisikia tena na tena likiibuka. Karibu sana Clement kwa ajili ya kuuliza swali. Karibu, unaweza ukauliza kwa Kiingereza au Kiswahili. Karibu sana. Nashukuru da Maria. Samani, mtandao wangu kidogo unasumbua, na sikumsikia. Sikumsikia vizuri, sikumsikia mwanzoni Oriem alivyoongea, lakini sasa nachukulia utanisaisha kama nachukulia tofauti. Nachukulia kwamba haya matukio, samani, hii taasisi yao inalenga kwenye ukimataifa zaidi, na ndio iliyowafanya waje nchini kwetu kufanya uchunguzi. Sasa mimi swali langu linalenga kwenye matumaini. Maanangu ni kwamba kwenye haya matukio, kwenye nchi mbalimbali ambazo taasisi yao imekuwa ikiyafanyia kazi, ni tukichukulia nchi zote kwa ujumla ambazo tayari wameshashughulikia, ni asilimia ngapi ya hizo nchi au ya hayo matukio yote, utafiti wao na mrejesho wao kwa hizo nchi na matokeo yao kwamba hali ibadilike, ni asilimia ngapi matokeo yake yamekuwa mazuri?
Yani nataka nielewe kwamba yani kwamba wanavyoripoti imeweza kuleta, hizi ripoti zao zimeweza kuleta hali nzuri zaidi au kupelekea kwenye hali kubadilika. Sawa kabisa. Na kwa hiyo katika hizo nchi zote akitueleza kwa mfano yani nalenga kwenye kupata matumaini sisi kwamba kuna uwezekano wa mambo yakabadilika. Sasa akituambia kwa mfano mpaka sasa hivi kote walikofanyia kazi haya mambo 70% kwa mfano mambo yamebadilika, hiyo itatupa picha ni kiasi gani cha tujijengee na sisi. Ndio ilikuwa swali langu hiyo, samahani. Sawa, neno. So the question, Oriem, is around what he said is about positivity and optimism. And his question is, since you also covered other countries and have written similar reports as Human Rights Watch, how can this report make any difference? And based on your experience and looking at Human Rights Watch work across the continent and the world, how often or what probability or at what percent do such reports that you write bring about some tangible change, positive change? Okay, that's an excellent question. Thanks so much. I think one thing I want to stress also is that the report is just the start of a process. Well, I suppose the research is the start, and then the report is we're really at the beginning stage. It's not the end. What we intend to do is to do advocacy, to use what we have found to push for change. So that means speaking directly to the government, trying to talk to as many people who are in positions of power, to hear what we are saying, and to take the steps that we are calling for them to take in Tanzania and Zanzibar, but also out in other countries and other, as I mentioned earlier, international partners, talking to them, presenting this information consistently. And we found that strategy works. When you keep pushing for something, when you keep talking about a particular issue and you don't let up, especially when you have concrete, researched evidence and information to back your argument up, then that really helps. So we've seen this work in many other countries. Human Rights Watch works in over 90 countries, and this is a strategy that has worked for several decades, and it's something that we are going to continue to push to do. This is just the beginning, yeah. So that's why I personally am optimistic that we will see some sort of change if we continue to do our work. Okay, that's good. Kwa hiyo kwa jibu hilo Clement, ni kwamba amesema kwanza ni swali zuri sana, na amesema kwamba katika hilo anaweza akasema kwamba huu ni mwanzo tu, kwa sababu kilichofanyika sasa hivi ni kama utafiti, na kuna ripoti mbalimbali ambazo zitatokana na utafiti huu, na katika tafiti hizi moja itakuwa ni katika kufanya urabishi na kwa ajili ya kufanya na kusukuma ili iweze kupelekea kwenye mabadiliko. Na amesema kwamba hiyo inatokana na kwamba ni uzoefu wao, kwamba mara nyingi utaratibu ambao unafuatwa huwa inaanza kwenye hii ya kufanya utafiti na kufikia, na hajatoa mfano halisi wa nchi, lakini amesema kwamba ni njia moja ambayo imetumika sana katika tafiti zao na kazi zao, hasa pale wanapotaka kusukuma mambo ili yaweze kufanikiwa kwa upande wa kuleta mabadiliko katika nchi. Sasa mzee Lala Salama, naomba usubiri kwanza nichukue swali kutoka kwa Mshabaha, alafu tuweze kurudi kwako. Mshabaha, karibu. Si swali pa se, nitaka kimoja. Labda watu wengi hawafahamu, lakini kama tukiongelea matokeo ya tafiti za Human Rights Watch, Arudi ni mfano mzuri sana, na Orem tumekuwa tukifanya naye kazi kwa karibu, na
wao ndio walikuwa haswa wanatusaidia kupata facts. Kwa mfano ni nchi gani zimerekebisha, nchi ngapi zimebaki, na kwa sababu wametawanyika sana, ituwezesha hata wakati wa kampeni ya Rudi Shule kuwa tunapokuwa tunalizungumza swala inajenga uelewa mkubwa. Yaani unakuwa na uelewa wa kutosha na una reference za sehemu nyingine. Kwa hiyo hizi ripoti zao unaweza usione impact labda kwa sababu ya mazingira unaokuwepo, lakini kihalisia inasaidia. Na Tanzania swala la watoto wa kike it is real foundation yao, wamesaidia sana kwenye narrative. Asante sana. Asante sana, shukran kwa kuongezea Oriem. Shaba was just referring to the Rudi Shule, the pregnant schoolgirls re-entry, and about how your report was crucial in providing or informing the narrative that was built around the fact that the re-entry of pregnant schoolgirls who would return after giving birth actually was not detrimental to them or to the other children. And some of the other researches that you've been able to share, both from Tanzania and from other countries, had made it very useful for that campaign to be successful. We'll be taking one more question, and we're going back to Mzee Lala Salama. Karibu, naona ulikuwa na swali la nyongeza. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. My question is, Mr. Hello. Yeah, you disappeared for a while. Yeah, Mr. I don't know how. It does. Okay, I think you need to just touch it once and then it unmutes. Yeah, just touch it again. Touch your microphone. Usa tu mara moja hapo, usubiri ita unmute. It doesn't work. Yeah. Naona kama nani yako inawasha na kuzima. Mzee Lala Salama, hiyo maiki hatujasikia swali lako. Hebu jaribu kuongea. Naona ina shida kidogo. Labda sijui toke urudi tena mzee, nitakurudisha tu, hamna neno. Wakati mwingine huwa inasumbua, labda ukitoka itasaidia. Na pia naomba nitangaze hapo juu, tumeweka tweet ya Mshabaha, kuna link ambazo zipo kwa ajili ya Facebook na YouTube pia. Kwa hiyo naomba msambaze kwa wale ambao watapenda kusikiliza kupitia YouTube au kupitia Facebook, basi hiyo option ipo kabisa. Haya, ngoja tumsubiri kidogo. Nimemwona Mzee Lala Salama karudi, tupate kusikia swali lake, alafu tutaendelea na mengine. Yeah, nadhani hapo sasa labda utakuwa hupati shida sana. Okay, Mr. Orian, na Mama Maria, thank you very much. My question is, this is international question, which is concerning Zanzibar internationally. We know that Zanzibar is exactly in the Mozambique Channel, just like Diego Garcia, just like Seychelles and Mauritius and all the stuff. And we know that Zanzibar has been used as a military strategic island, for the mainland, Madagascar, and of course Australia. Now, my question is, because you have done a lot of investigation, a lot of things, a lot of, wars have been happening in Zanzibar, and not only wars, but this human rights and all the stuff and killings. Do you have the possibility of sending a special mission to United Nations that these islands is a troublesome islands, that it should be demilitarized, internationally demilitarized islands, so that no army should be placed in those islands, so that we can avoid such killings every elections? Because those who are doing this,
They are just military, the army from the mainland. Whether we are united with Tanzania, with Tanganyika or not, that's not a question. The question is, the people of Zanzibar are very cool, calm, and they never fight each other. In 1964 revolution, it has not been done by Zanzibaris themselves. And then after election, every election, been killings. Every election, been killings. 2020, been killings. Now, my question, I repeat again, Mr. Oriam, is it possible for your organization to send an appeal, a petition to United Nations that Zanzibar and Pemba Island should be demilitarized because these people are peaceful people? Thank you very much. It's a little ambiguous question. Yeah, ambitious, not only ambiguous. Oriam, karibu. Okay, yeah, I agree. It is quite an ambitious call. So my organization, we do advocacy with the United Nations. We have people whose job specifically it is to engage with the United Nations in New York as well as in Geneva, and we've participated in so many advocacy processes, including the recent universal peer review, which I think many of us will be familiar with, of Tanzania, where we again raised a lot of the human rights issues that we've documented over the last couple of years, and tried to put pressure on the Tanzania government to make changes in those regards. That specific call to demilitarize Zanzibar, I hear it. I don't know that it's a call that we can necessarily make because, as you know, the militarization of a country is really subject to the government. It's a sovereign country, and governments are entitled to deploy their security forces in their countries, just based on national and international law. What they are not allowed to do is to commit human rights abuses in the countries. And I think something that you touched on, which is not necessarily an answer to your question, but I think the root causes of the violence, the continued violence that happens in Zanzibar, I think is something that really needs to be investigated more and dug into, because as people have pointed out many times during this discussion, it's not something that's new. It's something that has happened for decades. I know there were some people who were talking about the root of this violence coming from from 1964, from the revolution, and I think those are some of the questions that we need to be asking about the root causes of this violence and how that needs to be addressed, because otherwise it's just never going to end. But I do hear your point about UN-focused advocacy, and that's something that I can have further conversations with my colleagues who do that specific work. And I'm also very open to even more feedback. If anybody wants to have more conversations with me about this, you can obviously see my Twitter page and send me a DM, and we can have further conversations outside of this particular discussion, which is obviously time-bound. So I'm very open to more feedback, and thank you so much. Thank you very much, Oriam. We really appreciate your time as well. So we will now continue our discussion ourselves in Swahili, but I wanted to take this opportunity to really thank Human Rights Watch and to thank you personally for your dedication to the cause, both for justice and for human rights on many levels. And congratulations for a very good and very important report. We truly and very highly appreciate it. Thank you. Asante sana, Oriam. Asante sana pia. Good night, everybody. Good night, Oriam. Asante sana. Sasa kwa kuwasaidia tu wale ambao walikuwa wamesikia maswali na kupata kidogo yale yaliyozungumzwa, alichokuwa ameuliza mzee Lala Salama ilikuwa zaidi ni kwamba je, wao Human Rights Watch wanaweza wakatumia hii ripoti na wakaenda mpaka Umoja wa Mataifa
kutaka kwamba swala la Zanzibar kuondolewa kwa majeshi. Aisha, naomba umute mic yako ili majeshi yaweze kuondolewa, kwa sababu ni kile ambacho ita militarization, yani ni kwamba ni kama imevamiwa kijeshi kwa sasa. Na alichokuwa amesema Oriem ni kwamba ni kidogo ni ngumu kwa hapo, lakini kwa sababu watasema ni swala la mambo ya ndani, kwa hiyo watasema hata kutumiwa kwa vikosi vya usalama zaidi ni vitu vya mambo ya ndani. Sasa vitu kama hivi ni ngumu kidogo kuviingilia, lakini amesema pia kwamba si swala ambalo halitawezekana, bali ni swala ambalo linatakiwa lifanyiwe kazi. Ametoa pia ushirikiano kwa mtu yoyote ambaye atakuwa anataka kumpa ushauri au anataka kuwasiliana naye zaidi, kwamba anaweza akamtumia DM, na kwa kupitia DM basi ataweza kuendelea na mazungumzo nje ya jukwaa hili. Kwa hiyo muda wake ulikuwa umeshafika, alikuwa na mambo mengine. Kwa hiyo sasa hivi Oriem ameshatoka, lakini kama alivyosema, mkienda mkimtafuta hapo mtaona alichokuwa anazungumzia. Sasa naomba niwakaribishe wachangiaji mbalimbali waweze kuchangia, na kama ilivyokuwa adha, hili suala la uchaguzi na tumesikia kwa Oriem, sio tu kwamba matukio haya mabaya yalitokea tu Zanzibar, bali yalitokea pia kwa upande wa bara. Lakini sasa tulichokuwa tunajaribu sote kutafuta pia ni kwamba tunapozungumzia chaguzi hizi, je, way forward ni nini? Ni kweli kwamba pia kuna watu wameni DM wanasema kwamba mtandao umeshushwa sana kuanzia 1:30 saa 2, kwa hiyo watu wengi wanapata sana shida kuingia au hawasikii na inawasumbua sana kuingia kwenye space. Kwa hiyo naomba hilo pia tulizingatie, kwamba wale ambao watakuwa nashindwa kuingia kwa njia ya mtandao kwa sasa waweze kuelekezwa link hizi mbalimbali muhimu za YouTube na Facebook pia. Aisha, karibu sana. Aisha, unatusikia? Shangazi, mpe mwingine basi, najitayarisha. Haya. Nimelia sana, nafuta machozi kwanza nistahimilie. Allah. Okay? Pole. Haya, pole Aisha, pole sana. Shangazi Fatma, naona umerudi, karibu sana. Asante, I'm back. Yes. I didn't Yeah. Nachukua muda nilokuwa nilitegemea ile teleconference kuchukua half an hour, lakini haijachukua half an hour. Imechukua nini hii tu? Dakika 15. Safi kabisa. Karibu sana. Wachangiaji ni wengi leo, naona kidogo wale ambao wamefanikiwa kuingia wanachangia, lakini kama tulivyosikia kwa Aisha, kuna watu wanapata maumivu makali wakikumbuka, and I know that hasa kwa Zanzibar it has been something that has been a recurring, kama ulivyosema, based on hizi tafiti ambazo tumesikia kutoka Human Rights Watch, lakini tumeona kwamba pia kuna ripoti zimetoka. Sasa hivi tunaona kwamba hata Reddit wanasema sasa hivi eti uchaguzi haukuwa wa huru na haki, ingawa wao immediately after election walisema ilikuwa ni wa huru na haki. Lakini anyway, tunaona kwamba sasa hivi kuna kama kawimbi fulani kanapita, kama imekuwa ni fashion kusema basi haikuwa huru na haki. Lakini sasa what do we do, hasa tukiangalia kwamba je, 2025 tutaanza tena kuendelea na mambo yale business as usual? Maria, naomba ku make a comment here. Just yes, if you could give me 2 minutes ili niweke mawazo yangu. Context, yeah, karibu. Kinonistajabisha mimi sana ni swali la watu sasa hivi kuwa tayari kusema ukweli wakati walikuwa hawako tayari kusema ukweli wakati ule. So the question we have to ask ourselves as a society is why not? What happened wakati ule watu wakawa hawasemi ukweli, wakawa waoga kiasi, sijui kama ni woga, sijui ni nini kuliingia nchi hii. Mimi nasema there was just evil. In my view, evil was everywhere in this country. It was pervasive. Lakini
that is mimi nasema from a perspective of how I felt. Lazim to study what went wrong mpaka institutions zetu zote tulokuwa tunazitegemea zikacapitulate, including watu kama Reddit wakacapitulate. Tunaona pia hata hii tume ya uchaguzi walivyokuwa wanafiki wakati ule, walikuwa wanasema kila kitu kiko sawa, lakini walivyotoa ripoti baada ya Magufuli kufa, wanasema kwamba lazima tubadilishe sheria ili tuweze kufanya kazi yetu vizuri. So tujiulize, really can one man, binadamu mmoja, anaweza kuiteka nchi kiasi kwamba kila mtu, watu milioni 60 wanaishi kwenye uoga, institutions hazitaki kusema ukweli? Hilo ni kitu najiuliza, what happened? Mimi sio mwana saikolojia, na lazima kuna psychologists au social analysts watueleze what went so wrong, kwa sababu bila sisi kujua kwa nini tumefika stage ile, hatuwezi kuleta mabadiliko. Hatutaki kurudi kule, kwa hivyo tujiulize kwa nini tulifika kule. Umeelewa Maria? Tulifika stage, yes, kama CAG report ya mwaka huu, ilibidi Rais Samia aseme, nataka mseme ukweli. Kweli CAG anapewa mpaka apewe amri kusema ukweli, na alivyokuwa anatoa ripoti yake anatetemeka, anafuta jasho. Ndio lazima tujiulize, what happened in this country? Kwamba mtu kafanya CAG anaogopa mpaka anafuta jasho, anakunywa maji mara umeelewa? Anakunywa maji. Tujiulize, what went wrong kisaikolojia? This society made it fall apart. Tukabakia watu wachache tu ndo tunasimama. Sasa labda niulize kwamba kutokana na hiyo, na ni swali zuri sana ambao umeniuliza, lakini kutokana na hiyo sasa tukiangalia kuna uchaguzi unakuja 2025, na uchaguzi 2025 ambao unakuja itakuwa tu ni mwendelezo kama hakuna mabadiliko ambayo yatafanywa. Sasa swali ambalo mimi najaribu kila mtu kumchokoza jibu ni kwamba huko 2025 tunapoenda, kuna vitu gani ambavyo lazima yafanyike, whatever happens, hata ukisema katiba mpya, whatever it is, lakini what needs to happen ili isijirudie, na tusiseme tu kwamba tutaendelea kuongea kwa sababu it doesn't look like it's working. Kwa hiyo we have to think beyond that, kwamba kitu gani kifanyike, kwa sababu haikubaliki. Mimi nadhani wote tunakubaliana kwamba haikubaliki wananchi kupigwa risasi, kufariki, kutekwa, kuumizwa. Tumeona huko Zanzibar, ndo picha zinazotoka pale na video, unaweza kweli ukatokwa na machozi kama shangazi Aisha. Lakini kitu gani kifanye? What is realistically that can be done, the minimum that can be done? You cannot come up with a solution without knowing what the problem actually is. Okay? So tunajua kwamba tatizo la Zanzibar ni CCM kuto kutaka kukubali matokeo halali ya matakwa ya watu wa Zanzibar. Kwa hivyo kila elections wanatumia security forces kukandamiza matakwa ya watu wa Zanzibar. So tuseme the will of the people. Okay? This happens. And hususan security forces wanatoka bara, wanaleta jeshi kutoka bara, tunakuwa under occupation actually. Na mimi nime experience hiyo, nakwambia ni ukweli.
We were under occupation 2015 for kama miezi mitatu. We were occupied, kabisa occupied. Jeshi lililetwa, likawekwa airport, likawekwa everywhere. Jeshi, ili jeshi la wananchi la Tanzania, na brigades zilizoletwa zimetoka bara. Kwa sababu walikuwa sio watu wa Zanzibar. You can tell. Umenelewa eh? Ndiyo. Walikuwa very intimidating. We were occupied. Tulikuwa wekwa under occupation kabisa kwa miezi mingi sana Zanzibar. 2015, 2016. Na kazi ya polisi, so jeshi la wananchi wa Tanzania ilikuwa kazi yake ku occupy the island, the 2 islands. Na kazi ya polisi ilikuwa ku round up na kukamata opposition members. Na it was coordinated, na kuwaweka jela, kuwatia ndani na kuwafunga, kuwatafutia bila kuwapeleka mahakamani. Wanaweka lock up wiki 2 mpaka ufanye typical kama walivyokuwa wanafanya hapa bara pia wakati wa Magufuli. Sasa swali, tunajua modus operandi zote zao. Swali ni how do we stop the IGP from abusing his position? How do we stop CDF from occupying Zanzibar? Umenelewa eh? Ndiyo. Haya ndo maswali ya kujiuliza, kwa sababu hizi ni order zinatoka na wanafanya na wanafanya kwa mujibu wa orders, wanatoa hizi order. So haya ni maswali lazima kujiuliza. Na how do we stop these people kutenda kuingia kwenye civilian life na kuingia kwenye political, kujiingiza kwenye politics na kusimamia upande mmoja, kuprotect one political party? That is the question. So I don't have the answer, lakini ni kitu lazima tufikirie. Tutawasimamisha vipi? Tutamsimamisha vipi Siro, for example, kusimama upande wa CCM? Ndio, kwa sababu na kwamba anasikia kwamba ni wajibu wake, hata kama anaweza atasitumwe directly, lakini anaona kwamba bado ni wajibu wake, kama tunavyoona kwenye many activities. CCM inashinda. Umeelewa eh? Ndio. Unamstopisha vipi CDF kuacha kuoccupy Zanzibar kila election ili CCM washinde? How do you stop that? That's a good question. And I think kwamba ni lazima tuendelee kuzungumza kuhusiana na chanzo hasa cha matatizo, ili tunapokuja kwenye solution pia tuje. Sawa shangazi, ngoja ni wachokoze basi na wengine. Chanzo cha matatizo ni fikra potofu za hawa watu kwamba CCM ndio chama pekee kinaweza kuendesha hii nchi. Ni fikra potofu tu, kwa sababu actually kazi ya CDF sio kuoccupy Zanzibar. Kazi ya CDF ni kuhakikisha kwamba border zetu, mpaka yetu iko safe. Kazi ya CDF sio kuoccupy Zanzibar kabisa. Kazi ya kuhakikisha kwamba civilian population ni safe, kupolice inside the border, sio kazi ya CDF, ni kazi ya polisi. Tunaelewana? Ni kazi ya polisi, kwa sababu jeshi halijajengwa ili kupigana na sisi. Jeshi limejengwa ili kupigana na enemies wetu wa nje, sio sisi ndani. Wananchi wanakuwa policed, sijui kwa Kiswahili how you would say that. Wanakuwa policed, wanadhibitiwa. Wanadhibitiwa na jeshi la polisi. Sio jeshi la wananchi Tanzania. Tumeelewana eh? Kwa hivyo CDF kuchukua nafasi ya kudhibiti Wazanzibari ni kinyume na katiba yetu. So swali ni kinamfanya nini afikiri anaweza kufanya vile?
ili Na kama CCM ibakie unakumbuka, yes, na kama unakumbuka kuna mpaka video ya mwanajeshi wa kike anamchapa Mzanzibari, tena amevaa shati la ACT, ambayo inasikitisha sana. Ninasikitisha sana kwa sababu unakuta kwamba amevaa uniform, amevaa uniform na anampiga mtu amevaa shati. Anamtandika mtu kwa sababu kavaa shati la ACT. Na hii ni order of command. Inakuwaje kwamba mtu yule mwanajeshi anafikiri, anadhana kwamba mtu mwananchi kwanza anaweza kumuingilia mwananchi? Nani kampa hiyo order kwamba anaweza akamuingilia mwananchi? Pili, nani kampa hiyo order kwamba mwananchi anovaa uniform iliyokuwa sio ya CCM ni anakuwa enemy, adui, anakuwa ni adui. Nani kampa hiyo dhana? Na nani kampa hiyo order? Kwa sababu hii lazima tujiulize. Na hii inatoka kutoka juu. Haiwezi kuwa imetoka kutoka chini. Inatoka kutoka juu. Halafu unajiuliza tena, dhana hii pia ipo ndani ya jeshi la polisi. Nani anampa Siro dhana kwamba lazima CCM ishinde by whatever means? Nani anampa hiyo dhana? Nani anampa Siro hiyo dhana kwamba kazi yake yeye ni kuhakikisha kwamba CCM inabaki in power? Tujiulize yote hayo. Na pia tumeona kwenye usalama wa taifa hivyo hivyo kwamba usalama wa taifa nao wanatumika. Kwa nini wanadhani kwamba wao kazi yao ni kuhakikisha CCM inabaki in power? This is incorrect. We're a democracy. Nchi ni democracy. Hawataki kuchukua sides. Jeshi JWTZ halitaki kuchukua upande wowote. Ndio. Polisi haitakiwi kuchukua upande wowote, na pia TIS haitakiwi kuchukua upande wowote kabisa. Wanatakiwa kuhakikisha kwamba katiba inafuatwa basi. Ndio. Na wananchi, matakwa ya wananchi yanakuwa respected. Unakwenda unampiga mtu risasi kwa sababu, au unamtandika mtu kwa sababu kavaa shati la ACT Wazalendo. Really? Anyway, so these are things we have to think about. What is wrong? Kwa nini wanadhana hii? Ndio. Okay, basi. Haya. Ngoja tuchokoze wengine shangazi. Labda tutakuja kupata mawazo mengine badala. Sasa mzee Lala Salama, naomba nikupe nafasi alafu tutaendelea na wengine wachangiaji wengine. Karibu. Asante Bi Maria na Bi Fatma, raise very good question. Manake tukitazama ile historia ya sitosema sana, lakini nataka kusema ile tukitazama ile historia ya Zanzibar, hatujapata kuwa na jeshi. Hamna officially, hamna jeshi. Hatujapata kuwa na jeshi kabisa. Na jeshi imekuja baada ya sisi kuambiwa kuwa tumeungana na Tanganyika. Tulikuwa na mapolisi 3 mpaka 20 na walikuwa kitwa 99. Ndio ninavyokumbuka mimi utoto wangu. Na ndio maana nikampa Mr. Orion ile nini, kwa je, inawezekana kuwa Zanzibar ikuwa demilitarized zone? Because tukumbuke kwa katika vita va Second World War na First World War, Zanzibar na islands between there, Diego Garcia walikuwa ni islands ambao ni visio ambavyo vilikuwa strategic, military strategic place. Mameli ya kivita yalikuwa yanapita pale, yanachukua maji, yanapewa chakula, halafu yanaendelea mbele. That is the question of which I'm trying to analyze according to my experience. Nikifikiria Åland Islands ambavyo viko between Finland and Sweden, vilikuwa strategic islands vile vile.
katika vita vya 1945 baina Finland na Urusi ambao walipigana muda wa miaka 5, United Nations ilikuwa inaitwa siku hizo ilikuwa inaitwa League of Nations, wakatoa amri kwa visiwa vile lazima viwe demilitarized zone. Manake ni visiwa ambavyo wanaweza kupiga huku na huku, wanaweza kuisambaratisha the whole Scandinavia, na hivi visiwa Zanzibar vinaweza kupiga mpaka Australia kule, mpaka Madagascar, just because they are in a very bad strategic place. Kwa hivyo mimi ninavyofikiria, maana kila siku tunasema sana tu, tunapiga makelele, mara hivi mara vile, mara tusaidie, mara tunini, mara tuseme kwenye yes, lakini actions should be done. Ninavyofikiria mimi kwa utuzima wangu ambao labda nishaanza kuwa zezeta, ni kuwa we are to find a kind of peace broker to analyze ile strategic situation of Zanzibar Island internationally, na tufanye kamati ambayo kamati hiyo Mama Bi Fatma Karume, wewe Maria, Awadhi and lawyers of Zanzibar pamoja na Amnesty International, and the reports of which has happened since all the elections, toka the elections na vita vya Portuguese walioingia Portugal wa Portuguese wengi Wareno walioingia Zanzibar na nini, tuwapeke tu bwana, hivi sio hivi visiwa vya salama hivi bwana, ni visiwa ambavyo haviwezi kukaa kuwa na majeshi, ni visiwa ambavyo watu hata hawajui nini bunduki, mnakwenda mnawapiga bure. Kwa hivyo we need and we want an action that United Nations kuchukua hatua ya kudemilitarize vile visiwa, na I am sure kuna peace brokers kama Mati Atisari, kesha kwa mtu mzima sasa hivi, na Alexander Stubb ndo kachukua nini yake sasa hivi, cheo chake cha CIE. Anaweza he will be ready to send our application to United Nations kwa Zanzibar should be demilitarized zone because of its military strategic situation in Mozambique Channel and East Africa. Nitakuombeni mufikirie kitu kama hicho, nitakuombeni na mimi naweza kupeni msaada to get the contacts. Alexander Stubb ni rafiki yangu sana ambaye tumefanya kazi pamoja. Pekka Havisto ambaye ni Minister of Foreign Affairs, nimefanya kazi naye, nimekuja naye Zanzibar vile vile kuja kutizama mambo fulani. I'm ready to call him and say, hey, we are coming to visit you and to talk about this. Na Amnesty International wapeleke kitu kama hicho to United Nations. Maana kila siku tutakuwa tunazungumza tu, hatufiki mahala, we don't come anywhere. Sasa ikuwa Tanzania watasema hii ni nchi yetu, basi kwani Holland Islands ni nchi ya Finland eti, lakini still it is demilitarized zone. Hakuna ruhusa ya mtu kuingia hata na nguo za jeshi pale kwenye visiwa vile. Faroe Islands huna ruhusa ya kuingia hata na nguo za jeshi. Why? Because visiwa vile ni salama, watu wanakaa kwa heshima na taadhima, na hawajui mambo ya kupigana. Unaweza kutupa wallet yako pale in Faroe Islands, siku ya pili ukaenda ukaikuta pale na ndani kuna bank card zako na pesa zako.
au utakwenda kuikuta polisi, bwana, hii hapa mimi mwenyewe nimeitupa laptop yangu, basi nikapigwa simu nikaambia bwana, laptop yako iko polisi hapa, njoo ichukue. So these are things ambazo lazima tuchukue action, sio kwa kila siku tunapiga makelele mpaka sauti zinakauka. Tumechoka jamani, tumechoka kwenda international nini. Let us go direct to United Nations. Hizi bwana katasi hizi hapa. Sawa sawa. Hapo tu na wachila wengine ambao wanajua zaidi. Mimi ni mtu mjinga kama ninavyokuwa mimi ni zezeta, nishakuwa mtu mzima sasa. Hamna. Hamna. Mzee, tunakutegemea uendelee kutushauri na utakuwa unatuchokoza unatuvuruga kidogo, hakuna kibaya. Sawa mzee, hiyo pendekezo sawa, hiyo pendekezo ni nzuri sana, na tutaangalia njia ya kwenda. Sasa kama mtaniruhusu James kidogo, naomba nimruhusu James Rubari, anapata shida sana mtandao, naomba nimruhusu achangie. James, hebu karibu uchangie. Asante sana shangazi. Kweli leo mtandao unasumbua sana. Mimi kwanza nashukuru kwa kitendo ambacho kilifanywa na Human Rights Watch. It's a good beginning. Unajua haya masuala yanapokuwa yanafanyika alafu hayaoneshi kwamba yamefanyika, wanayoyafanya wanafikiri kwamba hawajaonekana. Lakini yakifanyika alafu yakawekwa wazi hivyo, ijapo huwa nilifikiri kwamba Human Rights Watch walitakiwa waende mbali zaidi, waje na upande wa bara, kwa sababu hata bara maafa makubwa sana yamefanyika kipindi cha uchaguzi. Watu wetu wengi sana wameumizwa na wengine mpaka sasa hawajulikani walipo, especially kule Tarime. Kwa hiyo naamini kwamba this a good beginning, lakini how are we going to get out of this? Ni jinsi gani tutatoka katika swala hili? Ili kwa sababu hili linakuwa ni continuously, ni kitu kinajirudia kila baada ya miaka 5. Watu wanakufa, ndugu wanapata hasara ya kufiwa na wapendwa wao waliokuwa wanawategemea, lakini we end up speaking and talking. Na hawa wakubwa wakishafanya hivyo, swala ambalo wanakuja kulikimbilia, especially upande wa Zanzibar, wanakuja kukimbilia kwamba tuwe na serikali ya umoja wa kitaifa. Hiyo serikali inafanywa within 5 days, na ni 5 years. Baada ya hapo contract inavunjwa, wanatekeleza matakwa yao. Wakisha maliza kutekeleza ndio wanakumbuka kwamba kuna serikali ya umoja wa kitaifa. Mimi nafikiri kwamba hili swala sio solution. The only solution ni kupata mifumo ambayo itakuwa huru, mifumo ambayo itaweza kuwajibishwa, hata na wananchi wawe na mamlaka ya kuwajibisha hiyo mifumo. Lakini tunapokuwa na mifumo ambayo imetengenezwa na watawala kwa ajili ya kuwalinda watawala, haya mambo yatajirudia oftenly bila kikomo. Na at the end pale wanapoona kwamba upande fulani, especially kwa Zanzibar, wanaona kwamba wale waliofiwa wanalalamika, wanachukua watu wao wanawaingiza kwenye serikali ya umoja wa kitaifa kufunika kombe mwanaharamu apite. Na ndicho kitu ambacho kinafanyika miaka yote. Lakini hili swala linahitaji serious solution. Kwanza sauti ipaswe, kama mzee alivyoshauri kwamba hii swala linatakiwa liongelewe katika ofisi za Umoja wa Mataifa. Watu wapishe hodi pale, waliongelee kwamba kwetu kuna 1, 2, 3. Na kila wakati wanasiasa wanakimbilia serikali ya umoja wa kitaifa ambayo sio solution at all. Wanachokitengeneza pale ni temporal solution for the time being, when they are eating their cake.
lakini keki wakishafika mwisho wa keki, ile temporal solution inakuwa broken. Wanafanya maafa tena kwa kadri tunavyoenda, maafa yanaendelea kuwa makubwa na makubwa zaidi. Sasa mimi ninafikiri kwamba ni muda mwafaka ambao inatakiwa tuhakikishe kwamba hatuingii kwenye uchaguzi mwingine bila kuwa na tume huru ya uchaguzi, bila kuwa na mifumo ambayo inaruhusu wananchi kuamua wanamtaka nani. Bila kupata solution hiyo, kuwa na katiba ambayo itaweka mipaka ya kila moja, kwamba wewe utakomea hapa na huyu atakomea hapa na huyu atakomea hapa, na mwenye mamlaka zaidi ya kusimamia mifumo hii atakuwa ni mwananchi wa kawaida. Pale ambapo mamlaka yote tumempa mtu mmoja ambaye anafikiri kwamba anamiliki wa Tanzania, anamiliki fikra zao, anamiliki hata matendo yao, hatuwezi kusonga mbele. Tutaendelea kupiga kelele hii kila siku. Kila baada ya miaka 5 lazima watu watazikwa, lazima watu watauawa. Lakini solution kwanza ni lazima watawala tuwasinikize in any means, tupate mifumo ambayo ni huru. Hiyo ndio itaweza kututoa kwenye changamoto hii ambayo inatufanya Watanzania tunapata maumivu kila baada ya miaka 5. Kila baada ya miaka 5 Wazanzibari wanakufa. Kila baada ya miaka 5 wa Tanzania bara tunakufa. Hii kitu hatuwezi kwenda hivi. Tukiendelea na mfumo huu, shangazi nakwambia kwamba it will be just like choirs. Tunabadilisha tu nyimbo, unaweka huu, unaweka hii, unaweka hii, unaweka hii. Lakini the only solution ni kulazimisha kupata mifumo huru, kuwa na katiba ya wananchi na kuwa na katiba itakayoweka mifumo huru ya uchaguzi. Asante sana shangazi. Sawa. Asante. Shukran sana James. Sasa tunaendelea na naomba sasa nirudi kwako Aisha. Ya, niko tayari shangazi, asante. Asante na pole. Asante. Lakini nataka niwaambie ambao hawa wanakuja hapa space na kusikiliza hii mijadala, si jambo baya, mnafanya vizuri, lakini tu nataka niwaambie nakusudia wanasiasa au watawala wanaitwa Swahili, kwamba sisi tunataka mabadiliko. Okay? Tunataka mabadiliko. I repeat, Maria, tunataka mabadiliko. Haiwezekani Zanzibar kuwa watu wanauliwa. Sasa hivi ndio inakujia bara. Unajua mtu akianza kula damu ni kama yule mtu anatoa watu giningi, ushaona mwanga. Hasimami, anaendelea. Tushafahamu Hakuna killing yoyote iloanza Zanzibar, ukifanya research vizuri Maria, from 1963 and up to 2020 ilokuwa inaweza kujustify vifo vya watu vilotokea Zanzibar. Hakuna hata moja. Vitu vyote vinotokea ambavyo vitu vinaweza watu wakakaa chini wakazungumza vikatatuliwa. Ushaona? Mengine hayo yalotendeka Maria ni genocide. Ni genocide ambayo inajaribiwa sasa hivi kufichwa siri. Ushanifahamu? Yametokea mauaji makubwa sana ya kutoa ethnicity group ya watu fulani waondoke, wauliwe. Wameuliwa vibaya, watu wametiwa kwenye visima, watu mauaji ambayo sasa hivi tunayafuatilizia, kwa sababu hivi vitu ambavyo kama mimi niko forced kufuatilizia hivi vitu. Ushaona, sijaamua kama kukaa kwenye mijadala kama hii Maria, sijaamua, inabidi nimekuwa forced na situation is too much for me to bear. Imebidi niende nyuma, nirudi nyuma kwenye nchi yangu, nirudi nyuma, nianze kufanya research what is really going on mpaka tumefika 2020. Nimekulia kwenye mizizi na damu ndani ya CCM. Umeelewa? Ndio.
ukweli kuzungumzwa. Ikiwa kama certain individual kwa power ni kitu cha lazima, sio kwangu mimi. Umenifahamu? Sio kwangu mimi. Nitazungumza ukweli na haki ya binadamu, kwa sababu nchi ninayoishi ni nchi ya haki. Kama nimeweza kupewa haki mimi mtu mweusi, sifikiri kwangu mimi kwetu ambazo nilokozaliwa na nilokokulia, mtu pale pale asiwe na haki pale pale. Nasema kila siku, mtu haombi azaliwe wapi, Mwenyezi Mungu ndo anamwandikia wapi uzaliwe. Umenifahamu? Mpaka najiuliza, hii nchi kweli kuna watu wenye dini? Hawa wanaokaa wakasujudu, wakenda makanisani, wakenda misikitini, hawa wanasujudu kwa Mungu, wanasujudu kwa shetani? Hii haiwezekani. Juzi katoka Salma, nani huyu Salma Said, kafanya ripoti ndogo tu, interview ya watu. Hakuna binadamu anaweza kustahimili kitu kama hicho. Huu unyama wa mwisho haiwezekani. Nini kimefanywa? Hakuna. Na unajiuliza kwa nini? Kwa nini? Unaona? Inaonyesha kwamba 2025 kama hatujachukua action itafanywa vitu vile vile. Au kuna mipango mingine inapangwa ya kucheat uchaguzi namna gani? Kwa sababu kama alivyosema Fatma, kweli hakuna mtu mwingine anakubalika lead ile nchi zaidi ya CCM. Haiwezekani. Kwa sababu kila mtu. Ikibidi hivyo, kama mtaka watu wengine wa lead, basi nyie chukueni tozo za watu wa CCM tu muendeshe nchi. Kwa sababu wale si watu, wale si wananchi, hawana haki ya nchi wanaoishi. Ushanifahamu? Manake iso okay hawa watu kuuliwa Zanzibar, kuuliwa tu kila election. Ushaona? Tunataka judgment, tunataka haki, tunataka fidia, tunataka watu walofanyia watu hao kinasiro kusimama kortini na tuwaone wamesimama kwenye kortini. Tuna TV zetu. Umeelewa? Tunataka msamaha na kusisitiza kwamba hichi kitu hakitotokea tena. Tunataka mabadiliko. Tunataka mabadiliko ya kila kitu. Sikiliza Maria. Umesikia huyu jamaa wa Human Rights Watch kasema mazombi? Ndio. Kiswahili mazombi. Mazombi ni watu wanolipwa na watu waliokuwa kwenye serikali hivi sasa hivi. Tumejikomiti kweli, tumejikomiti kwa sababu mpaka ukweli wa ndani. Mazombi wanalipwa na watu waliokuwa na vitu hivi power. Ushafahamu? Vingine viwaziri vya hapa na pale, wengine watu wa chama, wengine watu nini ndio wanawalipa mazombi. Umeona? Kwa hiyo mazombi wao wanataka pesa. Hata pesa ikitoka upande wa pili wanatoa siri. Kwa hiyo habari za mazombi sasa tumeshaanza kujua. Hatutasema hapa. Ushanifahamu? Kuna sehemu chungu nzima Maria za tocha siri huko mashamba. Umeelewa? Wanawafanyia watu, ndio zipo. Na watu hao sio wanajiita waziri hivi nani sehemu zao ambazo wao wenyewe apart from government, lakini wao wenyewe wana finance hivyo vitu, mpaka wa mazombo wanuva vitu kwenye uso. Ni watu tena, si watu wa mbali, ni watu ambao tunawajua. Unashangaa ukitajua listi. Yes, kwa hiyo vitu tumeanza kujua kwa sababu we are committed. Kwa hiyo ikibidi kama sasa au watu wasiojulikana wengine tunaweza tukapotea vile vile. Mimi naambia my family every day, I tell my country kama maybe one day it can be happen this and that, lakini at least nasema. Ushanifahamu? Yeah, kwa sababu sasa ukiogopa kufa huwezi kuishi. Nchi yetu anavyotufanyia it's not right. Alivyosema hata mzee la salama is right. Hata tukifanya hii mifumo ya tukibadilisha katiba na mifumo ya polisi na kweli sisi Zanzibar tutakubali jeshi la bara, tutaliamini tena namna alivyotufanyia? Mtu analala, mtoto mdogo Salma anaelezea mpaka tunalia. Mtoto mdogo mbele babake na mamake wanaambia tizama majeshi wanamharibu kwa mara mwanzo. Mtoto mdogo, wazee wanainama chini, wazee wa uchi. Unyama wa hali ya juu. Hawa si watu na watu wanaosponsor mbali ya kuwa wanatoka na watu wa Unguja vile vile ambao wamo kwenye system wanaotaka zile power ziwe guarantee kwa wao, wanalipa hawa masomo finance by them. Ushanifahamu?
Ndio. Anakuja. Kwa nini Hussein hazungumzi? Kwa nini Hussein hatuambii kitu? Kitu gani kinachomfanya asiseme? Ikiwa kama mtu anakuja kumuona Maalim Seif namna ile, kitu gani akiwezi kuzungumza? Kwani binadamu gani asokosea? Kama wewe unataka kweli kuji identify au ujenge jina kama kiongozi, ndio tuoneshe uongozi wako aina gani. Tuoneshe binadamu aina gani. Tuoneshe kama wewe tofauti. Tuoneshe kama wewe tofauti. Zungumza publicly bila woga. Useme mambo yametokea na hii ina guarantee wananchi wa Zanzibar haitotokea tena. Kwa nini? Unajua hii strategy inopigwa hapa Maria ni hivi. Ndio. Kama mama yako kisha kupiga makofi ya babako, chukua pesa inaenda kanunue soda. Umeelewa? Chukua pesa hii inaenda kanunue soda. Ushapigwa au ushafanywa. Yani kama everything is about development. Kwani wale au maumivu yaliyotokea Zanzibar sio development, it's not human development, it is development. Kwamba okay, kila kitu hizi pen zote mimi nitaziondoa kwa jina la maendeleo. Ushanifahamu? Kwa hiyo what will happen 2025? It's going to be like free electoral committee. Why you don't mention all these kind of things? We need to know. Generation gani kwanza unaiunda kwenye nchi? Generation nzima ya watu wa Zanzibar wana uchungu na maumivu. Wewe unatengeneza generation gani? Au sisi na vitu tu ambavyo tutakuwa navyo tu, kwa hiyo uchungu utakuwa umeondoka watu namna ile. Hawaangalii hizi video. Na kitu chengine nimeona watu wa system wakati wanaua wakati wa election, video zinatembea tunadhia kwenye majumba yetu. Mwingine anakuambia usinitumie mie. Do you understand that? Usinitumie hizi video. Kwamba it doesn't matter. Umeona? Hao ni watu. Ndio. Ushafahamu? Anasema usinitumie. Na kila kitu unachozungumza is uongo, lakini I'm so happy kama there is enough evidence. Enough evidence kwamba hatutosimama hapa Maria, this time we are not going to do that. No, I'm sorry. We will not do that. We will not let 2025 to be like 2020 or 2000. No. Unajua, unazungumzia Pemba tu Maria. Unajua kuna video baada ya uchaguzi Zanzibar yenyewe Unguja. Kuna kijana seremala. Wallahi kapigwa mchana na polisi. Mchana. Video inatembea. Zipo. Mchana na kiume. Kwa sababu ni opposition. Maskini. Ikapelekewa sijui rais kaambiwa nini, ushafahamu? Iko wapi kesi? Ilikuwaje kesi? Wengine polisi wakasema sijui FFU, vikosi vya FFU au vikosi vya polisi, lakini ilipigwa kwa sababu tunaona video ipo. Hata ukitaka watu wakutumia. Tuna save evidence zetu. Ushafahamu? Ndio. Hakuna kesi kijana mdogo tu, yaani mdogo kapigwa risasi. Ushanifahamu? Kwa hiyo sisi tunaomba kwamba hiyo na truth na reconciliation. Yeye mwenyewe tena ajiweke tofauti na wengine walofanya. Kwa hiyo anaweza kujifanya hivyo kwamba atajicommit na ukweli. Atajicommit na nini? Uwazi, transparency. Atajicommit na kutuomba samahani kwa sababu wanasema Maria kwamba waloua sio wao walikuwa kwenye madaraka kamili. What are you talking about? Mnakosa kuwapa watu uhuru wa kushinda vyama vingine, mpaka hichi chama vyenyewe mnajigawa, unasema sio wewe. Kwani toka uhuru toka nini imetoana nini kama sio CCM? Ikiwa kama mmejigawanya katikati, is your problem. Hii ni kuonesha kwamba mtaki kuwapa watu wengine walidi, ndio maana mpaka mnagawana wenyewe kwa wenyewe katikati. Party kunakuwa na mgawanyiko. Hii ni kuonesha kwamba imeisha. Imeisha. Watu wanataka change. Maria, sisi ni alivyosema nani Shabazz Fatma, sisi we are under sisi ni kama ma-Palestine. Sisi ni kama ma-Palestine. Sisi tuko under occupation. Ukifuatilizia kabisa in details, Zanzibar is under occupation.
Tatizo kwamba huyu to occupy, yeye mwenyewe nafsi yake haijui. Umenifahamu? Zipo kama ukitaka ukweli, wakenda misaada ipo, lakini kuwe na truth, waseme kama hawa watu wanataka kulipwa misaada itatoka, ndio. Lakini tuhakikishie hichi kitu hakitotokea tena. Unaona? Asimame Hussein na watu wake, Mama Samia wasimame waseme samahani. Wamesema kuku wameuliwa wapi, kwa Uganda, sijui Kenya, vifaranga. Ndio. Nyinyi binadamu mnamsujudia nani? Mnamsujudia shetani au mnamsujudia Mungu mkienda kusali? Na nataka kutizama kujua kama he is not right, ende through the videos na pictures, mambo yalivyotokea aone, mpaka watu mchana. Inamaanisha kweli sio huyu au wengine tu wanasema usinitumie video, ina maana na wao wenyewe video hawazitizami. Hawazitizame Maria. Huwezi kutizama video zile kama binadamu yoyote usende on your knees. No, you cannot. Wewe si mtu, wewe si binadamu. Kwa hiyo we are committed, litolokuwa na diwe, lakini tutatake step by step. Tulikuwa tushaanza process, lakini ndio Maalim mwenyewe akaungana nao hiyo serikali ya umoja kitaifa, na I don't blame him. Maybe labda Mungu amemdirect ni kwamba ametaka kuleta Zanzibar, kwamba anataka amani, labda ndio hiyo. Lakini nao we need changes. Tunataka mabadiliko ya nchi yetu, tunataka haki, tunataka mambo haya sirejee tena, na walofanya sio kwamba kufidiwa, walofanywa tuone wote hao kina Siro na vikosi vyao, watu waliowafanyia watu miaka yote toka 2020 2000 wapandishwe kotini na sisi tuone. Asante Maria na wote. Asante sana, asante, shukran sana. Shangazi Aisha, umeongea kwa hisia kali sana. Lisu, nashukuru umefanikiwa kujiunga, najua una mambo mengi sana sana. Habari za masiku? Nzuri sana Shangazi Maria, unanisikia? Na tunakusikia vizuri kabisa, karibu sana. Sijui una nafasi kidogo tupate wachangiaji wengine? Au una commitment nyingine? Najua una mambo mengi sana. Tupate wachangiaji wengine, nipo. Sawa, nashukuru, asante sana Lisu. Basi ngoja niwape wachangiaji wengine. Asante. Okay. Nani unaitwa wewe? Nakoleli Hongoli. Una jina gumu ndugu yangu. Haya, Nakoleli, karibu. Unatumia usalama wa raia. Nakoleli Hongoli, karibu sana. Naona Nakoleli, sijui mambo yako vipi, yameshaharibika huko. Haya, Nakoleli, nitarudi tena kwako, lakini kama itatokea kwamba ni ngumu kidogo, basi nitakutoa, alafu itabidi urudi tena kuomba maiki. Tobias, karibu. Asante dada Maria. Dakika moja tu. Pole, naona unaingia na kutoka. Ndio maana ilikuwa ni kidogo ni mtandao na kusikia. Wewe najua. Karibu. Swala hili la masuala ya uchaguzi hurugwa kila siku. Okay. Ni kutokana na CCM hasa. Kuna mambo mawili nayoyaona. Kwanza, swala la rais, lakini kwanza tukizungumzia chama cha CCM, wanadhani kwamba kusipokuwepo na integrity ya uchaguzi wanafaidika wao. Lakini wanashindwa kujua kwamba kunapokuwa hakuna nguvu ya wananchi, maana nguvu ya democracy mainly imerely kwenye nguvu ya wananchi kuamua serikali wanayoitaka. That's why really the founders of democracy, definition yake ni the government of the people by the people. Sasa ndio wao wanadhani wananchi wakipewa nguvu ya kuamua mfumo wanaoutaka, basi itakuwa wao wanaathirika. Lakini wanashindwa kujua kwamba lengo la wanaodai kuwepo na demokrasia madhubuti, kuwepo na katiba madhubuti na heshima kwa wananchi na kura zao,
hawana maana ya kuiondoa CCM. Kama CCM ikiwa na mipango mizuri na usimamizi mzuri wa serikali na wakawaconvince wananchi kuwachagua, lengo la kutaka katiba mpya sio lengo la kuiondoa CCM. Na wala ambaye anazungumzia kuwepo na katiba mpya, kuwepo na utawala wa sheria, kuwepo na demokrasia nzuri nchini, hana maana, ni pro opposition. Mimi binafsi napenda opposition kwa lengo moja tu, kwamba wanaonewa. But if the grounds were fair, I don't care kama chama gani ambacho kinatawala nchi, as long as wananchi wameamua. Sasa CCM wanadhani kwamba kwa kudhibiti kihuni na kwa kuvunja sheria ili wao waweze kubaki madarakani, whether wananchi wanataka au hawataki, ina favor wao. Lakini ukweli ni kwamba individually inaathiri everybody, especially anapotokea rais ambaye he don't have no respect for anyone. Kwa sababu ukiangalia wakati wa mwenda zake, kuna watu ambao maybe they never expected they will suffer, kama Kinana, kuna Mheshimiwa Yusuf Makamba. Kuna wakati fulani nilimsikia akisema kwamba ati Rais Kikwete aliwabatiza wapinzani kwa maji, wewe wabatize kwa moto, which means yeye alikuwa ni anafurahia anafurahia kuona kwamba wengine wanatendewa mabaya, lakini alivyotendewa mabaya yeye na mwanae, he started crying, kina Napen na wengineo. But when there is no justice in the country, when there is no mfumo mzuri wa sheria, when there is no respect for the constitution and the laws, everybody suffers. Tunaweza kuona jinsi wafanyabiashara walivyoathirika. Wengine hawana vyama, wengine ni CCM. Some of them died. Wengine walinyang'anywa fedha zao kwa kisingizio kwamba ni wahujumu uchumi. Okay, kama mtu ni mhujumu uchumi, ukichukua pesa zake bank, I would expect you to keep that money somewhere mpaka aonekane kama ana hatia au ana hatia. Why do you take the money and use it? Huo ni ujambazi. Simple and clear. Huwezi kula exhibit. Huwezi kunyang'anya mtu fedha zake ukasema ni exhibit kwamba ni mhujumu uchumi, and then you go and use it in your budget. Hata huo ni utawala gani wa sheria huo? That is outright wizi. But that happened. There are people who were killed. Leo tunakuta Mbowe yuko jela, eti ni gaidi. But Mbowe ndio amefanyiwa ugaidi kuliko Mtanzania mwingine yoyote yule. Amefanyiwa ugaidi na evidence inaonekana kwenye video, and there are people who are dead because of that. Ben Sanane. And guess what? People who were involved in killing Ben Sanane, they are roaming outside free. Na wanajulikana. Kuna watu ambao walikiri, I may not mention name here, but I can say kuna mtu ambaye alikiri na anajijua. Na kuna mkuu wa wilaya fulani alikuwepo pamoja nao alivyokuwa anakiri kwamba he was involved in killing Ben Sanane. Mimi na shida Maria, usiwe kwa worried, but I'm responsible for what I'm saying. Ni kwamba siwezi kufanyuka tu. No, I'm not worried. But that is I'm not worried. Somebody who killed Ben Sanane mwingine ambaye amekuwa involved, alikuwa mkuu wa wilaya, nao ni mkuu wa mkoa. But Mbowe ambaye amefanywa ugaidi, he's in jail. Sasa tatizo la utawala wa Tanzania ni kwamba wanadhani kunapokuwa na uvurugaji wa katiba na sheria inaathiri mtu mmoja. We are going to, hata huyo CDF siku moja atakuwa sio CDF. Anaweza kawa nobody, au anaweza kawa tu ni mstaafu, mkwe wake, mtoto wake au nani, anaweza kufanywa mambo ya ajabu akashangaa kwa sababu alisimamia uvurugaji wa katiba na sheria. You see? And we are afraid to condemn those people who perpetrated these acts against our country. Eti kwa sababu ameshafariki. Me, I can say Magufuli was a criminal. Kwa sababu mtu akiiba fedha benki anashtakiwa ni criminal. Mtu akiua anashtakiwa ni criminal. Kwa nini mtu anayevuruga uchaguzi ambao uko kwenye katiba, sheria mama, aonekane yuko amefanya sawa? And if it is so bad to say kwamba mtu fulani amefanya crime, kwa nini mpaka leo tunamzungumzia Hitler? Kwani yeye alikuwa ni shetani? Hitler did wrong. Na tunaweza kusema well, he did wrong, but kumbuka pia Hitler na mambo mengi sana mazuri ambayo yangeweza kutufanya angalie pembeni, tuseme okay, alifufua jeshi la Ujerumani, walikuwa wamenyimwa kuwa hata na jeshi, akaweka Luftwaffe nyingi sana, Panzer tanks and all that kind of stuff, but he committed genocide. I mean, so genocide genocide against the Jews. Lakini eti kwa Tanzania mtu ambaye kwenye uchaguzi anaagiza watu wanauawa, mpaka leo kuna watu wako jela wamefungwa eti tu kwa sababu alikuwa wakala katika uchaguzi wa upinzani, wakala wa upinzani, and it's okay. Anyway, ngoja nisizungumzie sana eneo hilo. Tatizo kubwa pia ni president.
kwa mazingira ya Tanzania, ukiona upumbavu wote unaoendelea Tanzania ni kuwa na rais ambaye hajitambui. Kwa sababu kama rais anajua kwamba demokrasia inasaidia maendeleo, demokrasia watu wakiwa na uhuru, hata kama anakunywa uji wa chumvi, analala kwa amani, anaweza kuwa na creativity ya kufikiria kesho nifanye nini. Lakini watu wanaokuwa na hofu, wanaokuwa hawana haki, hawezi kuleta maendeleo. Tunaweza kupima nchi ambayo ina demokrasia, kwa mfano demokrasia yake kidogo ni nzuri, hata uchumi wake unakuwa mzuri. Angalia wakati wa Kikwete, the way the economy was going. Angalia Kenya, the economy and our economy. Angalia Nigeria. Nigeria of course kumekuwa na utawala wa kijeshi na vurugu, lakini angalia baada ya ku-embrace democracy, the way uchumi wake ulivyokuwa. Maana watu kama kina Dangote waliibuka wakati wa Obasanjo baada ya kuwa na demokrasia inaanza kuinuka. Nchi nyingi sana ambazo zina demokrasi, it is difficult. Demokrasi inakera saa nyingine. Kwa mfano you can see Marekani, kuna inakera, haina maana kwamba kuwepo na uchaguzi everything is fine. Kuna wakati mwingine unakuwa rais unatamani hata ufanye nini waweke ndani, but you cannot do so. CCM need to do that. Sasa tatizo la rais ambaye hajitambui, anakataa kubadilisha huo mfumo akifikiria unamnufaisha, lakini rais ni kuhani, is a priest for the country, for this generation and the coming generation. Lazima awe rais mwenye mtazamo wa kuangalia Tanzania ya miaka 100 inayokuja itakuwa ya namna gani. Na hiyo Tanzania ya miaka 100 inayokuja haiwezi kuwa Tanzania maana yoyote kama haiwezi kusimamiwa sheria sasa hivi, kama haina katiba nzuri sasa hivi, kama mahakama anaweza kuhonga hata wakili ili aweze kumfunga mtu. It has no future. There is a saying which says that our nation, we did not inherit it from our ancestors, but we borrowed it from our future generations. Unaona? Sasa kama rais hata tutakuwa na rais ambaye anajitambua, na sisi wenyewe hata tunaopinga tukaweza kucommunicate very well in the country and outside the country, tukawashame na tukawafanya guilty those people who support, who enable the destruction of democracy in our country. We need to shame the United Nations. We need to shame the donors. We need to shame IFM. We need to shame World Bank wanavyotoa mikopo na misaada. Tuambie, how can you subsidize nchi yenu ya demokrasia, mna subsidize dictatorship? Why? And we have to do that. Yani tunapoongea hapa Sister Maria, watu kama nyinyi na kina Fatuma, kina I'm sorry nimekosea jina, Fatuma natamka vibaya, Mheshimiwa Tundu Lissu na wengineo, we need to communicate. Hakuna mtu atakushika akakuweka jela kwa sababu umeandika barua kwenye Department of State Marekani au Uingereza au wapi, ukawaambia nyie mnatakiwa mwaibike kwa kuchukua pesa za walipa kodi wenu kuwapa Tanzania msaada. Every time they do so, we send a communication to them. But one individual hawezi kufanya, lazima tuungane kufanya vitu kama hivyo. That's all I could have said. Ni kweli. Okay, that's a very good idea in moving forward. Na actually it's a good point kwamba hata sasa hivi tunaona kwamba tumemwona David McAllister ambaye ni mwenyekiti wa Foreign Committee ndani ya European Parliament, alisema kabisa kwamba aliongea na Tundu Lissu na wengine kuhusiana na hilo swala. Kwa hiyo advocacy ni muhimu na kuendelea kuweka pressure kwenye hilo ni sahihi kabisa. Shukran sana, asante sana Tobias. Naomba sasa ni kukaribisha Bubelwa, alafu atafuata Happiness, then tutarudi tena hapo juu kwa Tundu Lissu. Bubelwa, karibu. Bubelwa. Asante. Karibu sana. Asante Maria. Nashukuru kwanza kuanzia ripoti ile ya Human Rights Watch, lakini vile vile na wachangiaji wengine na wewe mwenyewe kwa namna unavyochukua jitihada za makusudi kukusanya mawazo na pengine kutoa forum ya kuwezesha Watanzania kutoa sauti zao. Kusaidia, naamini inasaidia, japokuwa sio moja kwa moja, lakini mchango katika mchakato mzima wa function ya mabadiliko. Make hii ni waliosoma uchumi wanaita econometric functioning, ni na mambo mengi sana. Kama ukisikia tu wanavyoongea, kuna mambo mengi sana ambayo yanatakiwa yafanyike. Kwa hiyo tunachangia na tunaendelea kuchangia, pengine solution itapatikana, japokuwa inawezekana sio kizazi hiki, lakini naamini kwamba itapatikana. Mimi mchango wangu napenda kutoa mawazo kiasi fulani, kuangalia mambo makuu matatu ambayo nadhani wameshazungumzia, lakini
mimi nazungumzia kwa pamoja na pengine kujaribu kuonyesha ni kwa namna gani nadhani jinamizi la uchaguzi 2020 vile vile katika muktadha wa katiba, madai ya katiba. Kwa hiyo unaweza nikaona kabisa kwamba mjadala mzima unazungumzia electoral democracy, demokrasia ya uchaguzi. Pengine kwa kuzingatia yaliyotokea 2020 na tumeona watu walivyokufa. Labda kwanza niseme tu mimi nilisimamia uchaguzi, nilikuwa ni expert wa kutazama uchaguzi Zanzibar. Kwa hiyo niliangalia, nimepitia ripoti za watazamaji ambao nilikuwa nimewapa kazi ya kukusanya taarifa na kuandika ripoti kubwa sana. Nadhani miongoni mwa ripoti ambazo zinazungumzia uchaguzi ulivyotokea Zanzibar, na ni miongoni mwa ripoti ambazo zinaheshimika. Nimeona imekuwa kosa sana. Kwa hiyo najua kilichotokea Zanzibar. Ndio. Lakini niseme kwamba mimi naona mambo matatu. Uzoefu wangu unaonyesha mambo matatu ambayo tunatakiwa tuyaangalie na pengine tuyafanyie kazi. Moja, nimeweka kwenye umbo au kwenye muundo wa mlinganyo, na mlinganyo una variables tatu, una maeneo makuu matatu ya kuangalia. Eneo la kwanza ni wananchi. Wananchi maana wa Tanzania, raia, wapiga kura. Eneo la pili nitazungumza kidogo vile vile ni serikali na chama tawala na watendaji ndani ya serikali, yani ile state machinery. Na eneo la tatu ni wadau wakuu kwenye uchaguzi ambao ni vyama vya siasa. Haya yote tukiweza kuadresi pengine yanaweza kusaidia uchaguzi 2025 ukawa na milestone, tukachuma milestone fulani. Labda nianze na wananchi. Wananchi bahati mbaya, wananchi wa Tanzania walio wengi, pengine na sisi hapa sina uhakika sana, wanaamini hawajui kwamba wao ndio wanaoamua kwenye uchaguzi, kama uchaguzi ule ni wa kwao. Wananchi walio wengi wanafikiri uchaguzi ule ni wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi au Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Kwa hiyo wanakuwa ni watu wa kuelekezwa zaidi, wa kusikiliza kuelekezwa zaidi. Kama hajaelekezwa haoni kama jambo la kufanya. Kwa wananchi walio wengi, na sababu zake zinajulikana. Sababu yake kuu ni kwamba jamii yetu sisi, kwa kuzingatia historia tulikotoka, hatujawahi kuwa aggressive. Hatujawahi kuwa watu ambao tunajua mambo tunataka yatokee. Na ni kwa namna ambavyo tumekuwepo hivyo, kila wakati unaona kama umebahatiwa, umeona umependelewa, una confidence, na ukitoka kwenye eneo fulani kama la kutoka ukasoma kidogo, unaona kama una bahati kuliko wengine. Pengine ukiwa katika hatua fulani ukawa mfanyakazi wa serikali, unaona kama umevuka hatua fulani ya kuachana na watu wa kawaida huko, umekuwa mtu mwingine, lakini basically you are nobody, you are nowhere. Kwa hiyo hadhi ya uraia watu hawaifiri, hawaoni kama ni sehemu ya raia ambao ndio unaowezesha kuoa katika nchi na kufanya maamuzi. Sasa hali hiyo imefanya tusiwe hata na watu ambao ni tabaka la kati. Tunahitaji tuwe na tabaka la kati. Tabaka la kati maana yake ni watu middle class, watu waliosoma, watu wenye maarifa, watu ambao wanawekeza, watu ambao wanataka sera za serikali zielekee kwa namna ambavyo wanavyofikiri, wanakuwa na uwezo wa kuiambia serikali fanya hivi kwa sababu wanalipa kodi, lakini zaidi ni kwamba wanajitambua kama wananchi. Sasa sisi kwetu huku sina kama kuna middle class wa kuweza kusema hivi. Kuna watu wanavizia tu, ameibaiba pesa kidogo hivi, amekuwa amerabu shuhuda, labda amejifanya urafiki wa mashaka na kiongozi, urafiki ule wa kuibaiba ule wa rushwa na nini, kusaidiana miradi feki na nini. Kwa unakuta watu wanaishi maisha ya namna hiyo miaka yote mpaka wanazeeka. Sasa hiyo pengine inakuwa inatunyima fursa ya kutengeneza watu wa tabaka la kati. Watu wa tabaka la kati
ndio tunangewatarajia wazungumze sauti yako isikike, ndio wa influence vyombo vya habari kama wanaofanya Maria hapa, ndio wasiwe na uwezo wa kutoogopa, ndio wale ambao wanaweza wanaodictate wanategemewa kwa maarifa yao kwa ajili ya serikali kuwa na mipango yake ya kuendeleza nchi. Ukiandaa mipango ambayo iko nje ya matakwa ya watu wale ambao wanaelewa, utakuwa bullshit, kwa sababu wanakuwa katikati kiasi kwamba wanaaminiwa na wananchi na serikali itakuwa waamini. Sasa hizo tabaka sasa hatuna. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio mojawapo ya sababu kubwa, kwa kuwa hatuna tabaka la kati, na jitihada za kuweka tabaka la kati hazipo. Tulikotoka tabaka la kati lilokuwepo ni lile yenye discourse ya zamani, lakini ilifika mwaka 92 licha mapendekezo ya kwa mfano tume ambazo zilikuwa zikiundwa kwamba kuwe na mipango ya mabadilisho ya katiba, elimu ya uraia na mambo mengine, walio madarakani hawakuona sababu, kwa sababu wao walijua kabisa kwamba huwa tabaka la kati ambalo ni influential, ambao linachagiza mabadiliko, maana yake ni wao wenyewe kukosa nafasi na mahali pa kukaa. Wako tayari kuona watoto wao wanaokuwa advanced zaidi, bahati mbaya hawana influence tena kubwa, lakini kimsingi niseme kwamba tuna hiyo deficit, tunao upungufu wa kutoka na tabaka la kati. Kwa hiyo mkakati wote unataka tufanye wowote, lazima uhakikishe kwamba tunaweka tabaka la kati la watu ambao ni wanategemea maarifa zaidi kwenye maisha yao kuliko pengine ardhi. Maana sisi kwetu hapa unakuta watu wamesoma, wana PhD, ni maprofesa, ni nani, lakini ukiangalia maisha yao binafsi, wanafuga nguruwe, wanafuga kuku, wanahangaika na sungura. Unaona kabisa maisha yao yategemea maarifa. Hawajivunii utafiti, hawajivunii maarifa mapya ambao wanaweza kasimamia serikali ikayatumia na ikawaheshimu. Kwa hiyo sasa katika mazingira hayo unakuta mtu wa kawaida akibaiba kidogo, anavuka huko tabaka la kati anakwenda juu. Mtu huyo amesoma lakini katikati huko naye anachanganyikana. Kwa mwisho wa siku credibility ya tabaka la kati haipo, na mwisho wa siku serikali inatumia nafasi hiyo kufanya na watawala beza, sio serikali. Wanatumia nafasi hiyo basically kublackmail watu wanaojitokeza katikati, alafu tunaona. Kwa hiyo mimi ninachozungumza hapa ni kwamba tuangalie namna ambavyo tunaweza tukawa na tabaka la kati, na zaidi kupendekeza mambo kadhaa. Na tabaka la potentiality ni vya wafanyakazi vipo, ndio ni tabaka la kati, lakini wameshakuwa compromised, kuwasaidia kuelewa vitu mambo ambayo ni sahihi, wasio ni vitu vya ajabu. Kwa mfano mmoja wa Kenya watu wanaanzia kazi serikalini, walio wengi wakifika miaka 40 wanaondoka serikalini, wanakwenda kwenye sekta binafsi. Hao ndio wanachagiza, wanaona kila wakati siasa za Kenya zinabadilika, kwa sababu tabaka la kati ni kubwa, linachagiza mabadiliko, na serikali inasikiliza, kwa sababu ndio watu wanaoaminiwa na watu wa chini, alafu mabadiliko yanafanyika kila baada ya muda fulani, kwa sababu tabaka la kati linakuwa na dictate mambo. Sisi bado, kwa hiyo tuangalie. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tuwasaidie watu wasione kama tume ya uchaguzi ndio itakuwa itoe maelekezo ndio yapokee. Wawe ni watu wa kuelekeza tume ya uchaguzi ifanye mambo kadhaa. Na hata mfano huu nikiama kwenye eneo jingine ni eneo la vyama vya siasa, mapungufu yake pengine wakirekebisha hayo mapungufu naweza kawa vile wakasaidia. Kwa bahati mbaya tena jamii naam. Sawa, muda kidogo, kwa hiyo naomba uendelee kufanya kama summary. Endelea. Summarize. Kwa bahati mbaya vyama vya siasa inatoka jamii yetu ambao tunaishi kwa ujanja. Kama nilivyosema awali, unakuta walio madarakani wanafanya ujanja kupata ushindi ambao hawana, lakini na vyama vya siasa wanafanya ujanja ule. Kwa hiyo kuinvest kwenye maarifa, kuinvest kwenye vitu ambavyo vya muda mrefu hawafanyi. Sasa kwa mfano mwaka jana Tume ya Taifa ya Uchaguzi iliandaa kanuni. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi, kanuni zinaendelea kila baada ya miaka 5 kabla ya uchaguzi. Kanuni za ovyo kabisa. Unasoma, unaona kabisa, unachambua, unaona kabisa hapa ni mitego inatengenezwa kukamata wagombea wa upinzani. Ukiangalia mambo yaliyotokea yale ya watazamaji wa mawakala wa vyama vya siasa yako mule ndani, kuwekea mapingamizi yako kwenye hizo kanuni, ambayo sio mambo ya kawaida, kwa sababu huko nyuma tulikuwa hatujawahi kuona maafisa wa serikali au wasimamizi wa uchaguzi wanaweka pingamizi wakati wao kazi yao ni kusimamia uchaguzi. Hizo ni hoja ambazo zinatakiwa zisimamiwe na vyama vya siasa, zielezwe, zikataliwe, tume ijue kwamba watu wanajua. Lakini bahati mbaya
tume ilificha mambo yake, vyama vya sasa havikudai. Sisi uliopata hizo nafasi angalau kujua hizo taarifa, unaviambia vyama vya siasa kwamba kuna hili na hili na hili tawakwaza, hawako tayari hata kukusikiliza. Wasa walivyokwazwa wanaokuja kusaa kulalamika. Lakini unaona kabisa shida kubwa ni kwamba vyama vya sasa sehemu kubwa walikuwa wanategemea ujanja. Ndio maana wakati walivyoanza kugombea urais, utaona kwa mfano kama ngazi walivyogombea urais wanapenda zaidi kuwa karibu na chama tawala wagombea urais walio wengi, ukiondoa mgombea wa Chadema ambao Tundu Lissu alikuwa pale, lakini walio wengi walikuwa wanapenda kuwa karibu na chama tawala. Kwa hiyo mambo ya ujanja pengine violence kidogo, pengine itafikiriwa, pengine itatolewa kwa mkuu wa wilaya. Sasa unaona kabisa watu wafanye siasa kwa sababu ujanja. Sasa katika mazingira haya pengine haya yanatokea, tunahitaji tuangalie namna ya kusaidia vya siasa vio formal political parties wana mipango, lakini vile wao namna ambayo wanasimamia kwa muda wa kudumu, sio mambo ya muda ya ujanja. Na mwisho kabisa Maria, ni serikali tulionayo, dola serikali, viongozi wetu hawa kwa sababu ya weakness ya vya siasa, kwa sababu ya weakness ya raia, wanatumia fursa hiyo sasa kuishi kwa namna ambavyo ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha katiba, ni kinyume cha maadili, ni namna ambayo ni ya hovyo tu, lakini wanaendelea kuwepo kwa sababu wakifanya hivyo hawapigwi. Kwa mfano tunajua kabisa kwamba waziri mkuu, nitoe mfano mmoja huo, alilazimishwa apite bila kupingwa. Kuna watu waliokwa ndani, kuna watu walipigwa na polisi ili wasichukue fomu ili agombee peke yake alafu apite bila kupingwa. Tuna watu walipigwa, kuna watu uliona mtu mwingine Mtwara huko anakamatwa, anaambia bajaji, aliahidi bajaji kwa mtu mwenye ulemavu, kwa hiyo akamzuia asipokee ashukue fomu za uchaguzi kusudi kumruhusu mgombea mwingine apite bila kupingwa. Ilikuwa ni hivyo nchi nzima. Sasa ni mambo haya ya ujanja ambao unaona watu leo wako madarakani, wengine mawaziri, wengine ndio hivyo tena. Lakini ukiangalia mazingira kama yale, ukipata uongozi wa namna hiyo, huwezi kuingia madarakani ukawajibika kwa mtu yoyote, kwa sababu unajua ni ujanja wako uliokusaidia, na ni rahisi kufanya mambo ya ujanja kuliko mambo ambayo ni legitimate kutoka kwa mandate ya watu. Kwa pengine niseme kwamba jukumu la raia letu sisi ni kuwalaani hawa watu wote ambao wana violate kanuni, wana violate maadili, wana violate sheria, wana violate katiba, kuendelea kuwasema, lakini natakuwa raia ambaye vile ni mwadilifu, unajua una huko ndani ya nchi yako, unajiamini, unahakisha kwamba wewe unayozungumza unaelewa kweli, una uhakika. Kwa kuendelea kuwasema hao walio madarakani, pengine inaweza kusaidia kwa kiwango fulani tunapokwenda 2025 na baada ya pale. Lakini kama sio raia wenyewe kujihimili na kujibidisha na kujimarisha na kujiona wao ndio wananchi, wao ndio wenye mamlaka, haya mambo mengine pengine itakuwa ni kazi ngumu kuyabadilisha. Lakini tukiwezesha raia na raia wenyewe wakajitambua, wakajua kabisa kwamba wana nchi ni ya kwao, hawawe chini, hawaelekezwe na tume ya uchaguzi ila wao wanaielekeza, hawaelekezwe na vyama vya siasa ila wao wanavielekeza, hawaelekezwe na maafisa wa serikali ila wao wanawaelekeza. Nadhani hiyo itasaidia Tanzania kwa advance kutoka ilipo pengine 2025. Naamini mimi binafsi kwamba kama uchaguzi watu wakiwa raia wakiwa makini kama ilivyo Zambia na nchi nyingine, waraia wakiwa makini, wakawa aggressive, ninaamini kabisa uchaguzi unaweza ukashindwa na chama chochote bila wale walio madarakani. Lakini kama raia ndio hivyo tena walivyo, bado ni kazi ngumu kuweza kutoka mahali hapa tulipo. Pengine niachie hapo, na nashukuru sana kwa kunisikiliza. Shukran sana, asante sana Bubelwa, nashukuru sana kwa hilo. Naomba nikukaribishe Happiness, alafu tutamruhusu sasa Tundu Lissu after you. Haya, karibu Happiness. Asante Maria, na washukuru watu wote walioongea, wameongea vizuri. Most of them sum up what are my thoughts, lakini nitaka tu kusisitiza kwamba tunatakiwa tufikie mahali sasa tuje na plan na tunafanyaje, tuwe na coordinated efforts. Mzee Bubero hapa ameongelea swala la tabaka la kati. I think we don't have to wait for tabaka la kati. Muda ni sasa hivi. We all need to take action. Na nasema hivyo kwa sababu wananchi wa Tanzania mimi najua wanatambua. Si hata yule mwananchi wa chini anaelewa kwamba umuhimu wa kuwa na demokrasia. Lakini kinachotakiwa kifanyike sasa hivi. Unajua Wazanzibari wamepitia, historically they've gone through a lot. Mimi nadhani kutokana na hii report ya HRW imefikia mahali, I don't know what we can do,
lakini inahitajika kuwe na coordinated efforts ili tuweze kuexpose, na pia kama tutaweza kudocument all these atrocities ili Watanganyika waone. Natumia Tanganyika kwa sababu nadhani wanatakiwa waone kwamba these precedents zinazokuwa zinatokea huko, zinazokuwa set huko Zanzibar, these are to happen kwa Tanzania. Na tumeona Tarime, kuna mtu ameongelea Tarime, and I am so sure kwamba hivi tukiendelea kucondone such behavior itafikia mahali itakuwa the norm. Sasa kwa zile experience za Zanzibar, I think kama watu walivyosema, I also believe kwenye swala la TRC, Truth and Reconciliation Commission, imefikia mahali we cannot continue kwenda kwenye uchaguzi bila kufikia mwafaka. Na watu wote waliopata haya madhara, either we have to demand justice kwa watu ambao kabisa kama tuna uhakika, hata kama hakuhusika moja kwa moja, lakini kama ofisi yake ndio ilihusika, they need to face justice. Ni lazima tuwachukulie hatua. Sasa nadhani labda Tundu Lissu anaweza kaja akatusaidia. How do we take action? Ndio najua kwamba we will need to have a constitution, lakini mimi naomba tuwe na short term plans na long term plans. And some things I think can go simultaneously. While we wait for long term plans kama hiyo ya katiba mpya, lakini we can put action plans kwamba tunaweza kupata watu ambao of course Fatma is very well aware, na Aisha na watu wengine wa Zanzibari ambao we can find a way we can document na kuwaonyesha hata wenzetu wa bara kwamba hivi vitu vimetokea Zanzibar years and years, lakini hivi vitu visipochukuliwa hatua vitaendelea kutokea hata hapa kwetu bara. Imetokea Tarime, lakini haina maana kwamba haitatokea sehemu nyingine. Kwa kusema hiyo, pia naomba tu niwakumbushe watu kwamba Wazanzibari kule kesho Jumamosi watakuwa na harambee kwa kupitia Nudge Media kwa ajili ya raise some funds kwa ajili ya watoto ambao wameachwa yatima kwa sababu ya wazazi wao kuuliwa, au wengine wanakosa hata matibabu, wana madhara mengi wamepitia. Ndugu zangu wa bara, imefikia mahali hatuwezi kuendelea kunyamaza. Na hili sio swala la CCM wala sio swala la Chadema, hili ni swala la nchi tunayotaka kuijenga. Tunataka kujenga Tanzania ya aina gani? Hivi huwezi kuwa hata na kitu kidogo empathy? Na nadhani imekuwa tumechukulia kila kitu mambo poa. We lack empathy wa Tanzania. We lack humanity. Na viongozi wetu wanatumia hiyo nafasi kwamba hawa watu they don't take things very serious. Lakini sasa hivi ninaona watu wengi wameamka na wanaona, and you know what, Wazanzibari wametuamsha sana. Ninaona saa nyingine nikiingia Clubhouse Wazanzibari wanavyoongea, and so many Tanzanians sasa hivi wameamka na wanaona kwamba imefikia mahali kwamba lazima we have to hold our people accountable na viongozi wetu. Sasa nawaomba watu wote wanaosikiliza kwa siku ya leo, some of us are taking action. Of course some of us are not atufanyi ku make it a big deal, lakini kila mtu kwa nafasi yake. Maria anatumia Maria space, lakini kama uko nchi yoyote to support, angalia Tundu Lissu anachokifanya, but we also hata huko Marekani kwa kutupitia mtu kama Tobias Liberatus, we also do our best. Lakini hatufanyi hivyo kwa sababu sijui tuna affiliation na Chadema, hapana. Tunafanya hivyo kwa sababu tunasema tunahitaji nchi ambayo itakuwa na amani, tunahitaji nchi ambayo respect humanity. Kwa hiyo tuungane kwa pamoja na tufanye kazi ya kuhakikisha kwamba dunia inatambua kwamba tunahitaji nchi ambayo itakuwa inahakikisha haki ya msingi ya utu inaheshimika. It doesn't make sense kwamba mtu anauliwa just kwa sababu ya vote. How can you condone that? Unawezaje kwenda kulala kwamba hivi unaona mtu anateswa just kwa sababu hataki kukipigia kura chama cha CCM? Sasa jamani, mimi nawaomba kwamba hizi space tunazozitumia na platform zingine ambazo sisi tunakuwa tunahusika, ifikie mahali kwamba we take action
na hii action ni kwamba kwa kupitia nafasi mlizonazo hata hapo kwenu, hapo nyumbani kwenu, Watanzania hao mnaosema kwamba hawajaamka, wameshaamka. Ni kutumia hizi simu zetu na kuanza kuwaonyesha. Kama ukipata video ya watu ambao wanakuwa wanateswa kwa sababu tu ya walitaka kutumia haki yao, basi waonyeshe ili waone, kwa sababu watu wataona, watasema hapana, hatuwezi kukubali Mtanzania afanyiwe unyama huu tu kwa sababu anataka haki yake ya kupiga kura, kwa sababu anataka kukipigia chama chake cha ACT. Maria, mimi ni hayo tu, na kushukuru kwa nafasi hii, lakini inasikitisha sana pale unapoona kwamba yani imefikia mahali hakuna hata kiongozi mmoja anayeshtuka. Wanataka kuendelea kuwakandamiza tu wananchi wa Tanzania. Imefikia mahali sisi wote kwa nafasi zetu tuchukue jukumu la kusema hapana. Leo inatokea kwa Wazanzibari. I don't see why it will not happen to the larger country. Watanzania wote itakufikia tu. Inaanza taratibu. Kama alivyosema Nei kwamba hivi, wacha inyeshe tuone panapovuja. Sasa tumeshaona panapovuja. Sasa tunafanyaje sasa kwenda mbele? Asante. Shukran sana, asante sana Happiness. Ni maswali mazuri sana kuhusiana na hiyo kwamba tunaendeleaje mbele, na hiyo umezungumzia pia ya short term na long term. Lisu, nashukuru sana, na leo kidogo niligusia kwamba tulikuwa tuna mgeni hapa anaitwa Oriem, alitokea kutoka Human Rights Watch. Alituletea ripoti nzuri tu ambayo amezungumzia zaidi Zanzibar na idadi ya watu waliouawa. Kulikuwa na swali kwamba je, kwa nini Zanzibar? Ina maana kwamba hakuna matukio kama hayo bara, lakini alikuwa wazi tu akasema kwamba hawana resources ya kutosha kuweza kukava nchi nzima, kwa hiyo walifocus kwa Zanzibar. Sasa nakumbuka kwenye space moja kama mwezi mmoja uliopita ulisema kwamba kuna tafiti unaifanya kuhusiana na uchaguzi, na ukasema kuna vitu ambavyo umevigundua ambavyo hata wewe vilikustajabisha kwa kipindi hicho. Nataka tuanze na hiyo kwanza kabla tujaja kwenye solutions, kwamba ni vitu gani ambavyo wewe umevikuta katika kufanya tafiti yako kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania. Karibu sana. Asante sana Maria, unanisikia? Yes, tunakupata vizuri, karibu sana. Asante sana, nashukuru kupata nafasi hii. Ni wasalimu wote mahali popote mlipo, na la kwanza niseme kwamba ninafanya utafiti kuhusiana na mfumo wetu mzima wa uchaguzi, our electoral system as a whole, na sijakamilisha bado. Nimemaliza draft ya kwanza. Pole. Tunakwenda sasa kupeleka hiyo draft kwa watu wa kuifanyia review, waniletee mawazo yao, waone wapi panahitaji kuongezwa nguvu, wapi panahitaji kupunguzwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado haijakamilika. Itakapokamilika mtasikia, kwa sababu haya mambo huwa ni masuala ya umma. Kwa hiyo itakapokamilika tutaitoa hadharani kama nilivyofanya kwa kile kitabu. Swala la kuangalia mfumo wa uchaguzi ni swala pana sana, na kwa kweli niseme kwamba pengine the title is more is bigger than the subject matter covered. Title ni mfumo mzima wa uchaguzi, lakini ukweli ni kwamba nimeangalia maeneo machache, sio yote. Sijaangalia maeneo yote. Nimeangalia maeneo kama 6 hivi ya mfumo wetu wa uchaguzi. Nimeangalia kwa mfano swala la kwanza la taasisi za usimamizi wa uchaguzi.
kuna shida gani na taasisi zetu za usimamizi wa uchaguzi. Taasisi zetu za usimamizi wa uchaguzi ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi, pamoja na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar na sekretariati zao, lakini muhimu zaidi ile bureaucracy ya uchaguzi. Mara nyingi tunaangalia sana ile tume, wale walioteuliwa na kina Magufuli na kina Hussein Mwinyi. Tunaacha kuangalia actually uchaguzi huo unafanyika chini huku, na huku chini unakofanyika ile bureaucracy, ule mfumo wa usimamizi wa uchaguzi si watume kabisa, unakuwa ni watume tu wakati wa uchaguzi. Hao wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo na wasimamizi wasaidizi na wasimamizi wa vituo, hawa wote ni watumishi wa TAMISEMI. Wanaajiriwa na TAMISEMI, wanahamishwa na TAMISEMI, wanafukuzwa na TAMISEMI, wanalipwa mishahara na TAMISEMI, isipokuwa for all intents and purposes ni watumishi wa serikali, isipokuwa inapofika kwenye uchaguzi wanaitwa ni watumishi wa tume. Hilo ni eneo la kwanza, institutions zinazosimamia uchaguzi. Sehemu ya pili ambayo nimeangalia katika utafiti wangu ni mfumo wa uteuzi wa wagombea. Mnafahamu mambo ambayo yalitokea mwaka jana na mwaka juzi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, ambako kulikuwa na uenguliwaji mkubwa sana wa wagombea wa upinzani. Hili tatizo la mfumo wa nomination ya candidates ni tatizo la muda mrefu sana. Tumekuwa na dhambi ya kutokuwa na kumbukumbu za kutosha, kwa sababu we don't care to go back in our history. Lakini mfumo wa uteuzi wa wagombea ambao sasa umekuja kujitokeza kuwa tatizo kubwa kama mwaka jana na mwaka juzi, una historia yake. Na umeangaliwa fairly kwa kitambo kidogo, kama ambavyo kwenye utafiti wangu naonyesha ni tatizo la muda mrefu. Kwa hiyo sehemu ya pili ni hiyo, inaangalia mfumo mzima wa nomination of candidates na matatizo yake, na mitego yake, na mambo gani hasa yametokea katika ni mfumo mzima wa kampeni za uchaguzi. Kwa mfano, ukiangalia taarifa nyingi za wasimamizi wa uchaguzi wa mwaka jana, ukiachia watu kama kina Mkandala na wengine ambao wanaitumikia CCM, lakini wasimamizi wengine wameelezea jinsi ambavyo kampeni za uchaguzi za mwaka jana zilitawaliwa na vurugu za serikali, actually vurugu za vyombo vya ulinzi na usalama, vurugu za watendaji wa serikali, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa. Haya mambo ambayo dada Aisha anayazungumzia Zanzibar, kwamba wale majambazi waliokuwa wanaumiza watu actually wanalipwa na viongozi. Mwaka jana kulikuwa a campaign of terror. Kulikuwa na kampeni kubwa iliyoendeshwa na vyombo vya kiserikali kuharibu utaratibu wa kampeni. Tuliona vitu ambavyo huwa hatuvioni kwa kawaida katika kampeni za chaguzi za nyuma. Kwa hiyo naangalia utaratibu mzima wa kampeni za uchaguzi, sheria yake inasemaje, practice imekuaje, na vitu kama hivyo. Halafu hilo ni eneo la tatu. Eneo la nne ambalo naliangalia katika utafiti wangu ni huo utaratibu
wa kuelekea election day, kuapisha mawakala, kumekuwa na tatizo especially katika miaka ya kuanzia 2010, especially mwaka jana sana. Utaratibu mzima wa uwakilishi wa wagombea na vyama katika vituo vya uchaguzi umekuwa ni subject ngumu sana. Mnakumbuka ya 2018 Kinondoni, yule binti aliuawa na mapolisi kwa sababu ya haya matatizo ya uwakilishi wa vyama siku ya uchaguzi. Kumekuwa na deliberate effort on the part ya serikali na vyombo vyake na tume na wasimamizi wa uchaguzi kuhakikisha kwamba vyama ambavyo vinatishia CCM haviwi na wawakilishi katika vituo vya uchaguzi siku ya uchaguzi, aidha kwa kuhakikisha kwamba hawawaapishi mawakala wao, au hata wanapowaapisha siku ya uchaguzi wanawazuia kabisa kuingia katika vituo, kama ilivyotokea sana mwaka jana. Sisi karibu kati ya mawakala 80,000 mawakala wetu zaidi ya 72,000 walizuiliwa kuingia katika vituo. 58,000 walikatazwa kabisa kuingia kabisa. Wengine waliobaki waliingia baada ya kuchelewa sana, na wengi hawakubaki mpaka mwisho kwa sababu walitimuliwa at various stages za uangalizi wao wa zoezi la kupiga na kuhesabu kura. Kwa hiyo huo mfumo wa mambo gani yanayofanyika siku ya uchaguzi ni eneo ambalo naliangalia specifically katika utafiti wangu. Eneo la tano au la sita ni eneo la kutangaza matokeo. Na utangazaji wa matokeo umekuwa ni tatizo kubwa na la muda mrefu. Mtu ambaye hajawahi kushiriki kwenye chaguzi za Tanzania anaweza asielewe sisi wapinzani tumekuwa tunashinda namna gani. Huwa tunatangazwa washindi kwa kulazimisha, kwa kutishia kufanya vurugu na kusababisha maafa. Ndio watu wetu walioshinda chaguzi wanatangazwa washindi. Tunatangazwa washindi kwa shida sana. Mahali pengine tumekuwa tutangazwa washindi simple tu kwa sababu hatukuweza kuproject force na threat of violence. Watu wetu wakaacha kutangazwa. Kwa hiyo naangalia utaratibu wa utangazaji wa matokeo. Hilo ni eneo la sita. Alafu kuna eneo ambalo nimeliangalia kwa mahususi kabisa, ambalo halipo katika chaguzi zetu, lakini eneo ambalo limepigiwa kelele sana kwa miaka mingi. Swala la wagombea binafsi. Na hapa ni sehemu moja ambayo imenishangaza kidogo. Kama umeniambia ni vitu gani ni viseme ambavyo sikuwa na vifahamu zamani. Issue ya independent candidates. Sikuwa nafahamu kwamba katika uchaguzi wetu wa kwanza kabisa wa wabunge wa mwaka 58, Septemba 58, Februari 59, uchaguzi wa kwanza wa wajumbe wa baraza la kutunga sheria LEGICO, wakati huo sikuwa najua kwamba wagombea binafsi, independent candidates, walikuwa wengi zaidi kuliko wagombea wa vyama. Kulikuwa na wagombea 62 walikuwa wanagombea kwenye majimbo 10. Kati ya hao 62 wagombea 46 hawakuwa na party affiliations, hawakuwa wanachama wa vyama vya siasa. Ni wagombea 16 tu
waliokuwa wagombea wa vyama. Ndio kusema kwamba wakati wa ukoloni kwenye uchaguzi wetu wa kwanza, sio tu kwamba kulikuwa na haki ya wagombea binafsi kugombea, lakini vile vile waliogombea walikuwa wengi zaidi kuliko wagombea wa vyama kama TANU na UPP na ANC miaka hiyo. Na in fact kwenye hiyo legico ya kwanza ya kuchaguliwa, wajumbe wa baraza waliotokana na wagombea binafsi walikuwa wengi zaidi kuliko wajumbe wa vyama. Kulikuwa na wajumbe independent 20, wajumbe wa vyama walikuwa 10. Na katika uchaguzi uliofuata wa pili wa wakati wa ukoloni, uchaguzi uliotupatia bunge la kwanza la uhuru uliofanyika Agosti 30 mwaka 60, kulikuwa na wagombea 71, na this time mgombea mmoja alikuwa mgombea binafsi na ndiye aliyeshinda. TANU ilishindwa kwenye uchaguzi wa 1960 kwenye jimbo la Mbulu na mgombea aliyekuwa an independent candidate. Hasa tulipoingia kwenye uhuru, hiyo experience ya kushindwa na mgombea binafsi ilimchefua sana Nyerere na TANU yake, na tulipoingia katika mfumo wa chama kimoja, utaratibu wa kugombea bila kuwa na chama ulipigwa marufuku na umekuwa resisted mpaka leo, licha ya effort kubwa sana. Hasa sikuwa najua haya ambayo nimeyasema, lakini vile vile kuna kitu ambacho nimekutana nacho kilinishangaza kidogo. Mwalimu Nyerere aliyekuwa nyuma ya kuwapiga marufuku wagombea binafsi miaka ya 60, tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwanzoni mwa miaka ya 90, alikuwa ni champion mkubwa wa wagombea binafsi, na hapo alipishana kauli moja kwa moja na wana CCM wenzake, na hiyo inathibitishwa na mzee Ruksa. Mzee Mwinyi kwenye memoir zake anasema kwamba tulipishana kauli sana na Mwalimu kuhusiana na swala la wagombea binafsi, kwa sababu Mwalimu alikuwa anapigania wagombea binafsi waruhusiwe. Sisi tulikataa ili kuilinda CCM. Hofu ilikuwa kwamba tukiruhusu wagombea binafsi watu wataikimbia CCM. Kwa ili kuzuia hilo lisitokee, tumekuwa tukakataza wagombea binafsi. Kwa hiyo ni eneo ambalo sikuwa nalifahamu sana, nimeligundua kwenye utafiti huu. Lakini la pili lingine ambalo ni muhimu sana nafikiri, alafu nitaacha tuendelee na mjadala. Kuna kitu ambacho kinashangaza kama hufahamu historia ya kikatiba na ya kisiasa ya nchi yetu. Moja, mfumo wetu wa uchaguzi unafanana sana na mfumo wa uchaguzi tuliourithi kutoka kwa wakoloni. Miaka 60 ya uhuru, mfumo wetu wa uchaguzi hautofautiani sana na mfumo wa uchaguzi waliouanzisha Waingereza 1957 na baadaye waka urefine kidogo 1960. Mfumo wa kikoloni ulikuwaje? Kwanza, gavana wa kikoloni ambaye nafasi yake ilikuja kuchukuliwa na rais na inashikiliwa na rais leo. Gavana wa kikoloni ndiye aliyekuwa anateua wasimamizi wa uchaguzi. Hawa returning officers wanaosimamia uchaguzi katika majimbo under the Legislative Council Elections Act, sheria ya uchaguzi ya baraza la kutunga sheria ya mwaka 57, walikuwa wateule wa gavana wa kikoloni. Leo
hiyo nafasi ya wasimamizi wa uchaguzi inashikiliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wakati ule hakukuwa na tume imekuja baadaye. Hakukuwa. Kwa hiyo katika usimamizi wa uchaguzi chombo cha juu kabisa cha kusimamia uchaguzi walikuwa returning officers. Wote walikuwa wateule wa governor. 1960 kwenye uchaguzi wa mwaka 60 kukawa na mabadiliko kidogo ya sheria, ikaanzishwa nafasi ya mtu anaitwa supervisor of elections, msimamizi wa uchaguzi. Huyu supervisor of elections vile vile alikuwa mteule wa governor, isipokuwa yeye akawa na mamlaka ya kuteua wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo. Kwa ile position ya rais kuteua wanaosimamia uchaguzi na kutangaza matokeo ina historia ndefu inayoanzia wakati wa ukoloni. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba ile bureaucracy ya uchaguzi, wale ambao nimesema wanaosimamia katika vituo na nini, ile bureaucracy ya uchaguzi imebadilika sana. Wakati wa uchaguzi wa koloni 57, 58, 59 na mwaka 60, wale wasimamizi wa uchaguzi walikuwa na mamlaka ya kuteua wasimamizi wa vituo au wasimamizi wasaidizi ambao haikuwa lazima wawe wasimamizi wawe watumishi wa serikali. Mnafahamu sasa hivi mfumo mzima unatawaliwa na watumishi wa serikali, watamisemi kama nilivyosema. Lakini uchaguzi wa kikoloni haikuwa lazima. Wale returning officers wa 1957 wa sheria ya uchaguzi ya 1957 could be appointed by name or by office. Maana yake ni kwamba wasimamizi wa uchaguzi walikuwa na mamlaka ya kuteua watu wasiokuwa na nafasi za kiofisi au wenye nafasi za kiofisi. Kulikuwa na possibility ya kuteua watu wasiokuwa watumishi wa serikali. Na position hiyo iliendelea, in fact, iliendelea mpaka tulivyoingia katika mfumo wa chama kimoja. Lakini tulipoanza kuingia katika mfumo wa vyama vingi miaka ya 90, unaona tunarudisha mfumo wa kidemokrasia wa vyama vingi kwa juu, lakini katika taasisi za usimamizi wa uchaguzi tunaenda in the opposite direction. Kwa ukiangalia sheria ya uchaguzi katika miaka ya 90, mwelekeo ni kuhakikisha kwamba wasimamizi wote wa uchaguzi ni watu wa TAMISEMI. In fact mpaka nafikiri 1992 mkurugenzi wa uchaguzi huyu mkurugenzi wa uchaguzi Wilson Mahera wa sasa hakuwa mteule wa rais, alikuwa mteule wa tume, na tume ilikuwa na mamlaka ya kumteua mkurugenzi wa uchaguzi by name or by office. Hakuwa lazima awe mtumishi wa serikali. Lakini as we moved towards multi-party system, unaona mfumo ukibadilishwa, consolidation ya control ya mfumo wa uchaguzi kuelekea kwa rais. Na these are kwa maoni yangu ni key changes katika mfumo wetu wa uchaguzi, kwamba badala ya kuwa democratized, badala ya kuhakikisha kwamba wasimamizi wa uchaguzi wanaondoka kwenye kivuli cha ikulu na kivuli cha serikali, in fact wameingizwa zaidi katika hicho kivuli cha serikali. Leo hii mfumo mzima wa uchaguzi uko chini ya mabawa ya rais, na hakuwezi kukawa na chaguzi huru wala za haki
kama mfumo huu wa uchaguzi unaendelea kuwa kwenye mabawa ya rais, kwa maana kwamba rais anateua tume, anateua wale mwenyekiti, makamu mwenyekiti na makamishna, anateua mkurugenzi wa uchaguzi, anateua wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo, hawa wakurugenzi wa local government. Halafu huko chini wale wasimamizi wasaidizi na wasimamizi wa vituo wote ni watumishi wa serikali. Kwa the entire electoral system, electoral machinery yote iko under the government. Matokeo kwa mfumo wa aina hiyo huwezi ukawa na chaguzi huru wala za haki, kwa sababu hawa wote wanaweza wakawa leaned upon na rais au na mawaziri wake au na watumishi wengine walioko juu yao kuhakikisha kwamba wanapendelea chama na serikali iliyoko madarakani. Mwisho kabisa, kitu ambacho kimenishangaza kidogo na kimenitia aibu kidogo. Aibu kwa maana kwamba hatukuwa tunakiangalia kwa muda mrefu sana. Mara nyingi sana tumekuwa hatupay attention kwenye taarifa za wasimamizi wa uchaguzi, na tumekuwa hatufanyi hivyo sisi tulio wanachama na viongozi wa vyama vya siasa. Sasa katika utafiti wangu nimeangalia hivi wasimamizi, watazamaji wa uchaguzi wamekuwa wanasema nini juu ya chaguzi zetu tangu mwaka 95. Nimeshangaa. Wasimamizi, watazamaji wa chaguzi zetu tangu 1995 consistently, hata hawa Reddit, wakati wakiwa Temco, hata hawa Reddit consistently, isipokuwa kwa mwaka huu tu, ripoti yao ya mwaka huu ina mambo ya ajabu kidogo, lakini tangu 1995 watazamaji karibu wote wa uchaguzi wamesema chaguzi sio huru na za haki kwa sababu tume sio huru na ya haki. Na wamesema tume sio huru na haki kwa sababu mbili. Moja, hii tume yenyewe, hawa makamishna, mwenyekiti, makamishna na mkurugenzi wa tume ni watumishi ni wateule wa rais, na hiyo bureaucracy yote iliyobaki, wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo kwenda chini, ni watumishi wa serikali. Hiyo finding ya national and international election monitors ni consistent tangu 95. Kama tungekuwa tuna pay attention kwenye ripoti hizi, nafikiri kampeni yetu ya kutafuta tume huru ya uchaguzi tungeianza zamani sana, kwa sababu ni one area ambayo kumekuwa na unanimity katika findings za national and international election monitors. Mfumo wa usimamizi wa uchaguzi sio huru wala wa haki, unatawaliwa na CCM na Ikulu. Na hii kwamba watazamaji wamesema hivyo, nilikuwa siifahamu mpaka nilipofanya utafiti huu ambao ninaendelea kuufanya. Kwa yako mengi, naomba nimalizie hapa kama kuna maswali tujadiliane, na washukuru sana. Shukran sana Lissu, na nilikuwa hata nimetweet kwamba umetoa darasa kubwa sana. Kuna vitu umevigusia ambavyo kwa kweli vinafikirisha. Kabla sijaruhusu maswali mengine na michango ambao nadhani kuna watu ambao watataka kuchangia moja kwa moja kwa yale ambayo umeyaongelea au ku-expand on it. Kuna hili swala umeligusia ya Reddit. Nilikuwa nataka kidogo ni kuchokoze. Unajua Shangazi Fatma kasema hawa Reddit walisema mara baada tu ya uchaguzi mwaka jana kwamba ulikuwa ni wa huru na haki uchaguzi. Sasa leo wanasema haukuwa uhuru na haki, ingawa mimi bado sijaona walikuwa nasema sababu gani, but it is a change of heart. Wewe unafikiri kwamba ni sababu gani?
Is this something ambayo inaweza itushangaze au unaona kwamba ni kitu cha kawaida tu? Asante sana, unasikia? Yes, nakupata vizuri. Kwanza niseme kwamba sio kweli. Reddit hawajasema uchaguzi wa mwaka jana ulikuwa sio huru wala sio wa haki. Hawajasema hivyo. Ripoti yao haisemi hivyo. Hiyo iliyoandikwa kwenye gazeti nafikiri Citizen. Hiyo iliyoandikwa kwenye Citizen Ndiyo. haipo kwenye ripoti ya Reddit. Nimeipitia leo siku nzima na nimechukua fairly extensive notes juu ya kwenye ripoti yenyewe. Ndiyo. Hajasema kwamba uchaguzi haukuwa huru na wa haki. In fact wanasema kwamba uchaguzi ulikuwa qualified, free and fair. Ukurasa wa 192 wa taarifa yao wanasema the entire general elections were qualified, free and fair. Unanifahamu? Ndiyo. Kwenye uchaguzi wa Zanzibar wanasema uchaguzi wa Zanzibar ulikuwa free but not fair. Ulikuwa huru lakini sio wa haki. Pamoja na yote ambayo mauaji na all that, Reddit wamesema uchaguzi wa Zanzibar ulikuwa huru ila haukuwa wa haki. Uchaguzi kwa ujumla wake, uchaguzi ulikuwa qualified, free and fair. Huru na wa haki kwa masharti. Free and fair, qualified, free and fair. Hiyo ndio ripoti ya Reddit. Hii habari iliyoandikwa na Citizen is completely mistaken. Sasa kuna kitu ambacho tunahitaji kukifahamu juu ya Reddit. Ukiangalia ripoti yao hii, kwanza Reddit ndio wamekuwa secretariat ya ile kitu ilikuwa inaitwa TEMCO, Tanzania Election Monitoring Committee, ambayo ilikuwa ni coalition ya taasisi za kiraia, za kidini na za kitaaluma. Kulikuwa na taasisi kufikia kufikia uchaguzi mkuu 2015, TEMCO ilikuwa na karibu taasisi 200 zilizokuwa zinaangalia chaguzi zetu. Na Reddit imekuwa ina provide secretariat tangu 95 kwa hii coalition ya TEMCO. Sasa ukiangalia ripoti zote za TEMCO tangu mwaka 95 mpaka mwaka 2015 utaona kuna tofauti kubwa sana na taarifa ya Reddit. Taarifa ya Reddit inazungumzia yes, kulikuwa na matatizo hapa na pale na nini, lakini generally speaking msimamo wao ni kwamba uchaguzi haukuwa na shida sana. Kwa mfano, pamoja na kukubali kwamba kulikuwa na uenguaji wa wagombea wa upinzani kuliko uchaguzi mwingine wowote, hiyo kitu wanaikubali. Nanisikia? Ndio, tunakusikia, endelea. Mariam, nanisikia? Yes, mimi nakusikia Lisu, wewe unatusikia? Manake nisipowasikia nakuwa na wasiwasi kwamba najihutubia mwenyewe. Hamna shida. Tunakupata vizuri. Hawa Reddit wanakubali kwamba kulikuwa na record disqualification ya opposition candidates katika uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Kwamba zoezi la kuteua wagombea liligubikwa na disqualification kubwa, na wanasema in fact wameonyesha kwamba sababu za kuengua wagombea zilikuwa za hovyo. Wanasema hivyo. Isipokuwa wanasema
Nomination of candidates, Reddit found, haya ni maneno yao, Reddit found that the nomination of candidates to have been generally free and fair. Pamoja na kwamba wanakubali kulikuwa na record disqualification, ila wanasema uteuzi wa wagombea ulikuwa generally free and fair. Kwa mpaka ni headache tu. Nitaeleza kwa nini wanasema hivyo, hivyo kwa sababu ni muhimu tufanye nini? Yes. Tuelewe kwa nini wanasema hivyo. Ndiyo. Kwa Zanzibar kwa mfano, kwa Zanzibar wanasema Zanzibar peke yake ACT Wazalendo katika wagombea 28 walioenguliwa kwenye uchaguzi wa Zanzibar, 24 walikuwa wa ACT Wazalendo, 24 out of 28. Record number. Na ground za kuwa nani, wengine hawakuwa wamepata ruhusa ya waajiri wao kuwa wagombea, wengine hawakuwa wamejaza fomu vizuri, wengine hawakuwa wameeleza umri wao sawasawa, wengine wamekosea kuandika majina yao, wengine zile picha ni kubwa, yani ni vitu vya nini? Kuna mwingine ameenguliwa kwa sababu kwa sababu yeye anasema ana shahada ya bachelor's, tume inasema ana masters, na vitu vya kijinga kama hivyo. Zanzibar ina nini? Ina majimbo 50, disqualified candidates walikuwa 28 kwenye majimbo 28. Hata hivyo Reddit wanasema zoezi la nomination of candidates lilikuwa generally free and fair. Sasa issue ni kwa nini hawa wasomi wa chuo kikuu wamefikia hizi conclusion za ajabu. In fact, ukiangalia ambacho wamekisema Reddit, ukalinganisha na walioyasema watazamaji wengine wote, wakiwemo wa Umoja wa Afrika, unashangaa kwamba hawa wanaojiita wasomi wa chuo kikuu wanaweza wakawa wanatumika ku whitewash criminal conduct katika uchaguzi wa mwaka jana kiasi hiki. Lakini hatupaswi kushangaa kama tukijua ni kitu gani kiliwakumba. Kwanza, kama wanavyokubali wenyewe katika ripoti yao hii, temko ilivunjwa na serikali. Mabadiliko ya sheria ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ilipiga marufuku taasisi za kidini kujihusisha na shughuli za kisiasa. Kwa taasisi kubwa, Kanisa Katoliki, Kanisa la Kiinjili la Kiluteri, Christian Council Tanzania, BAKWATA na taasisi za kidini zilizokuwa washiriki wakubwa wa temko tangu mwaka 95 waliondolewa katika mchakato wa usimamizi wa uchaguzi. Hao walikuwa by far the biggest component ya election monitors wa chaguzi zote za nyuma. Pili, taasisi huru ambazo vile zilikuwa watazamaji wakubwa, Legal and Human Rights Center, Tanzania Human Rights Defenders Coalition, Jukwaa la Katiba, vile hawakuwa accredited. Kwa hiyo ile iliyoifanya temko kuwa huru zaidi ilibomolewa, wakabaki kina Mkandala na kina Profesa Bana, wale ambao tukisema miaka yote kwamba ni basically ni hatchet men, intellectual hatchet men wa CCM na serikali yake, ndio walibaki kwenda kutazama uchaguzi. Sasa mwaka jana walipotoa ile interim statement, ile walitoa taarifa ya awali, mpito taarifa ya interim statement ya tarehe 3 Novemba. Kuna kitu walikisema ambacho kinaeleza
kinatufanya tuelewe kwa nini ripoti yao iko hivi. Walisema hivi: wasimamizi wa Reddit walipewa mafunzo na watu wafuatao. Walipewa mafunzo ya namna ya kwenda kuangalia uchaguzi. Walipewa mafunzo na watumishi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na maafisa wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Sio kama unanielewa? Maria? Ndio nipo nashangaa hapo, unanisikia? Da Maria? Unanisikia Lisu? Mimi nakupata vizuri tu. Unanipata eh? Yes, tunakupata vizuri. Hawa Reddit ambao wanajifanya ni wasomi na ukiangalia ripoti yao kuna madokta kibao na maprofesa kadhaa. Hawa wasimamizi wao, watazamaji wao walipewa mafunzo na nani? Na NEC, na tume na vile na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Sasa mnategemea watoe ripoti ya aina gani kama mapatna wao ni tume na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa? Mnategemea ripoti ya aina gani? Hawawezi kupingana nao. Hawawezi kupingana nao. Especially ukifahamu kwamba wale ambao walikuwa wasiokuwa under the thumb ya dola, taasisi huru zimezuiliwa kuwa hazikupewa accreditation. Ndio. Wao peke yao na taasisi zingine zisizojulikana kabisa ndio wamepewa kazi ya kwenda kuwa monitors. Mlitegemea watoe ripoti balanced kiasi gani? Walikuwa biased from the word go. Halafu msisahau Professor Banas alikuwa executive director wa nani? Wa Reddit. Ndio. Immediately baada ya uchaguzi alikwenda wapi? Nakumbuka alipata appointment, sikumbuki lakini wapi. Namibia. 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 Na Professor Mukandala ni vice chancellor, presidential appointee kama vice chancellor University of Dar es Salaam wa miaka mingi sana. Na hao watu wa idara yake ya political science kina Professor Benedetta Killian na wengine wote ma-CCM. Reddit haiwezi ikatoa ripoti balanced kama watumishi wake, watazamaji wake wamefundishwa na NEC namna ya kwenda kuangalia chaguzi, wamefundishwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, bosi wao amepewa ubalozi, mwingine alikuwa vice chancellor. How can you call taasisi ya aina hiyo an independent election monitor? Na ndio maana ukiangalia mapendekezo yao tofauti na mapendekezo ya TEMCO ya miaka yote tangu 95. This time around hawapendekezi mabadiliko ya sheria, hakuna. Angalieni ripoti yao. Hawapendekezi mabadiliko yote ya katiba. Au ya kisheria. Hata ya kisheria hakuna, ya katiba hakuna. Maana yake ni kwamba katiba iko sawasawa, sheria za uchaguzi iko sawasawa. Ukiangalia ripoti ya TEMCO ya tangu 95, wamekuwa wanasema kuwe na mabadiliko ya katiba ili tume iwe huru. Mfumo wa uteuzi wa wagombea ubadilishwe ili kusiwe na wagombea wanaopita bila kupingwa. This time around hakuna mapendekezo ya aina hiyo. Naomba nimalizie hapa. Alafu unatuachia kitu kimekuwa kitamu kabisa. Haya, ngoja niwape nafasi, maana najua kuna watu wana maswali
na pia wana maoni. Hatuna muda mwingi, kwa hiyo nitaongeza watu wachache tu. Lakini najua mzee Lala Salama kanisumbua sana, akasema bwana yeye anaomba tu akuulize swali. Haya, mzee Lala Salama, karibu. Sheikh Elisu, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Sheikh Haidari. Ulijuaje bwana wewe? Wewe bwana, nitakuuliza kitu moja bwana. Wewe bwana, nitakuuliza swali bwana. Swali langu ni kwa nini electoral committee zenu za Tanzania you don't accept invitation from European Union, European monitors ambao, let me put it this way, ambao some of the funds of elections they are paying, na katika nini zao wanaandika sasa kwa we want to send some monitors. 2015 alivyokuwa Magufuli akichaguliwa, mliwaambia tu kwa tunataka kuleta wanaweza kuleta only people to monitor how the campaign is done. Na repeat, 2015 mlileta barua, mkaambia you can only send only monitors to see how the campaign is fairly done, halafu monitors wote waondoke on Sunday. Sasa mimi swala langu kwa nini? Na vile vile sisi Europe tunatoa some funds to have fair elections. Hilo ndio swala langu. Karibu Liso. Hicho alichokisema mzee Haidari hakiko sahihi. The only general election ambayo haikuwa na international monitors kutoka nje ya Afrika, specifically the only election ambayo haikuwa na European monitors, ni ya mwaka jana. Mwaka jana tu ndio tume iliwakatalia international European Union Election Observation Mission. Mwaka jana haikuwepo kwa sababu tume walikataa, na tume ilikatalia international election monitors wengine wa kimataifa. Walio waruhusu ni wa AU, wa SADC na wa EAC pass, lakini wengine waliwakatalia. Diplomatic missions zilizo Tanzania tayari waliruhusiwa, lakini unajua wao mara nyingi wamekuwa wana kazi ya observation hawaifanyi wao, kwa sababu wao wako wachache. Wamekuwa wana finance election observation mission activities za taasisi za kiraia zaidi, kwa wamekuwa wana pump a lot of money kwenye TEMCO na taasisi za aina hiyo. But this last year, kwa sababu TEMCO yenyewe ilibomolewa, international monitors other than hao niliowataja wakakataliwa. Kwa uchaguzi mkuu wa mwaka jana ulikuwa the least observed general election since 1995. Lakini previous to last year, European election observation missions zilikuwa inakuja. Wameandika ripoti ambazo nimezireview katika utafiti wangu. Commonwealth Observer Group wamekuwa wanakuja tangu 95. Africa Union, in fact ripoti ya Africa Union juu ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana ni moja ya taarifa ambazo nimezishangaa sana kwa jinsi ambavyo imesema ukweli juu ya uchaguzi wa mwaka jana. Mimi nilikuwa na hofu sana na AU election expert mission, lakini ripoti yao basically imesema hakukuwa na uchaguzi mkuu mwaka jana.
na paraphrase, but their report is absolutely scathing about last year's general election. Ya EAC iliongozwa na Tibatunganya akina Museveni na Kagame na Burundi na unaelewa. Lakini specifically chaguzi zetu kabla ya mwaka jana zilikuwa observed sana na ripoti zipo, na hizo ndizo ambazo nimesema they have consistently said kwamba masuala ya usimamizi wa uchaguzi yanahitaji mabadiliko makubwa. Na kuna watu ambao wamenitumia message hapa, Lisu, wanasema kwamba Kipilimba ndio yupo Namibia na Benson Bana kapeleka Nigeria. Walisema kwamba hiyo nilete kusahihisha kidogo. Haina shida. The point ni kwamba amezawadiwa ubalozi. Amezawadiwa ubalozi baada ya kutumikia CCM muda mrefu akiwa msafishaji wa chaguzi zao. Ndio, akiwa whitewash wanasema kwa Kiingereza. Kusafisha madodoki. Their bloody crimes. Haya. White House karibu. Jamani, kabla hapo kama kuna mtu ana swali apunge mkono niweze kumuona vizuri. Endelea White House. Dada Maria, nashukuru, na kila wakati ninapopata nafasi huwa sikawi kushukuru, hasa kwa jinsi ambavyo mnapambana na kulisaidia taifa hili angalau hata kidogo kwa kile ambacho kinatakiwa kisikike, watu wasikie wakione. Kabla sijaenda kumuuliza mheshimiwa swali langu, nitachangia kidogo alafu mwishoni nitamuuliza swali. Mimi ni sawa, ufanye chap maana unajua mtandao wako unasumbuaga sana. Haya, twende. Tushakupoteza tena. Yaani White House hanaga network nzuri. Haya. White House hatukusikii tena Haya, Abdul Karim, karibu. Asante sana Damaria, mnanisikia? Ya, tunakusikia, karibu. Ongea chapu kama unaona na wewe network yako naona na kutoa. Mimi kwanza niseme kitu kimoja, shangazi Maria. Ndio. Rais kashazungumza, rais wa mioyoni mwa Tanzania. Mimi nasema nini? Nusu kazungumza vizuri, na kwa bahati nzuri niseme kitu kimoja ambacho nilikishuhudia katika uchaguzi. Aliyeeleza yote, mimi nilikuwa ni mgombea udiwani kata ya Sisimba, Mbeya mjini, kata iliyoko Ikulu. Anayesema yote ni researched. Tumeviziwa na mitutu ya bunduki, tumeviziwa kupewa vyeo. Mimi nikiwa kijana mdogo sana, nimemaliza chuo kikuu, nilifitinishwa na familia. Kwa hiyo anayesema yote tumeyaona. Zilikatwa kata 16. Niliitwa na wakubwa kabisa, viongozi ambao wasimamizi, mkurugenzi wa jiji la Mbeya aliniita. Kuna mambo ya kihuni mengi sana katika chaguzi. Kwa hiyo rais kasema mambo mengi sana. Mengine tukisema sisi wengine kwa sababu title zetu ziko chini inawezekana hatuonekani, lakini ni kwamba tumepitia mambo mazito sana, lakini hatukukata tamaa. Kitu pekee ambacho mimi nitakisema, sitaki kusema maneno mengi sana kwa sababu muda umetutupa, lakini wachangiaji ni wengi na nimesikia maneno mengi sana mazuri. Ndio. Uchaguzi wa 2020 kwangu mimi ulinipa matumaini makubwa sana. Morali wa Tanzania walipojitokeza kwa wingi katika kampeni na kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho wanakihitaji. Hicho ni kitu ambacho kilinipa faraja kubwa sana, kuamini kwamba katika taifa letu kuna kitu kinatokea mbele, ni swala la muda tu. Kitu kingine ambacho naweza kuwapongeza wanaharakati na vyama vya siasa ambavyo kwa watu wengi wamekuwa wakibeza, na mimi niwasisitize kitu kimoja. Kama Yesu alifufua wafu na akaponyesha vipofu, lakini bado wasaliti walikuwepo. Usishangae wakina Silinde kupewa uwaziri, wengine kupewa ukuu wa wilaya, kusaliti hizi harakati. Lakini haimaanishi kwamba sisi turudi nyuma, tukate tamaa na kusaliti harakati. Hicho sio maana yetu.
Kitu pekee ambacho najiproud kutoka katika hizi mission tunazozifanya hususan ya katiba mpya na nchi kuda kwa mwananchi, vyama vya upinzani na wanaharakati wamefanya kazi kubwa sana katika uchaguzi wa 2020. Nilichojifunza mimi juu ya ukatili na mateso na maumivu makubwa, kitu kikubwa tulichokifanya sisi na tunachotakiwa kujisifia ni kuifikisha CCM kuliogopa sanduku la kura na kuanza kufikiria kupita bila kupingwa. Abdul Karim ni mzao wa Mbeya mjini, kazaliwa Meta Mbeya mjini, lakini fikiria CCM wamekosa hoja wakati wanakata kata 16 kabla hata ya uchaguzi. Yani ile imechukua fomu, umerudisha fomu, wamekata kata 16, wanasema wewe sio raia wa Tanzania. Ananiambia hivyo, yeye kahamishiwa kikazi pale, yani yeye mkurugenzi kahamishiwa kikazi pale Mbeya mjini. Kwa hiyo katika kitu ambacho najivunia ni kwamba tumeifikisha CCM mahali ambapo inaogopa sanduku la kula ambalo ilitengeneza mwenyewe, wameishiwa mbinu zote. Kwa hiyo baada ya kusema hayo yote, niendelee kusisitiza katiba mpya ndio suluhu ya matatizo yetu yote, lakini kitu kikubwa kuliko vyote na ndio silaha kubwa tulionayo ni wananchi kuwa ndio wenye nchi, kuwa wenye maamuzi ya mwisho juu ya hatima yao ya nchi. Ndio. Tuendelee kupambania katiba mpya, tusikate tamaa na hakuna kupoa. Niwatakieni jioni njema na usiku mwema. Lissu, tuko pamoja baba. Endelea kutema moto. Tunakuamini sana. Kabla sijaingia kwenye space, nilikuwa nasikiliza speech zako za katiba mpya. Najivunia sana uwepo wako, lakini pia misimamo yako tunaendelea kuiamini na sisi tunaendelea kuiiga kutoka kwako. Kama vijana tunajifunza vitu vingi kutoka kwako. Asante sana. Asante sana, na ni kweli unachosema Abdul Karim. Lissu amekuwa amezungumzia hili swala kwa muda mrefu sana, hata kwenye bunge la katiba alishatikisa meza sana. Haya, we White House, hebu ongea haraka, maana network yako kama imekubali ndio sasa hivi unyooke tu. Ninasikika? Ndio, twende. Naomba niendelee, maana hapa nikiwa kazini huwa mara nyingi panasumbua kidogo, lakini naomba niseme tu kwa haraka niwaambie mimi wa Tanzania kwamba mchakato umetoka mbali, lakini ukombozi upo karibu sana. Hawapaswi kabisa kuogopa kwa lolote. Cha msingi tu ni kuingia tena front, kuingia tena ndani kwa ndani, kushikana na kuamini kwenye sanduku hili ambalo hawa watu wanahisi kama hawatatoka kupitia sanduku hili. Tunaamini kwa namna gani? Nishauri vyama vya upinzani vyote vile vyenye nia ya kweli, sio hivi ambavyo vinakuwa na watu ambao wanatangulizwa mbele kwa maslahi yao, alafu baadaye wanakuja kutusaliti, wanasaliti kabisa mapambano yale ambayo tunaamini wanayapigania, bila ambavyo vina nia ya kweli. Huko mbele tunakwenda, tujifunze. Hata mgombea yule mdogo kabisa, yule wa mwisho, yule kuanzia sijui mwenyekiti, kuanzia nani, tujifunze kuwapa hawa watu vitendea kazi vinavyoweza kumulika matukio ya kihalifu, matukio mabaya yanayotokea kwenye uchaguzi. Kwa sababu niwaambie, kati ya matukio mabaya nchi hii yanayotokea kwenye uchaguzi huwa hayaonekani, zinabaki ni kelele. Watu wanaona kama ni kelele zinapigwa, lakini kama ingelikuwa hawa watu wanawekewa miundombinu ambao wanavitendea kazi vizuri vya kuweza kumulika matukio yote, ninaamini hii nchi tumeshaikomboa wakati muda mrefu sana, kwa sababu mtu akionyeshwa jinsi ambavyo ndugu yake amepotea kusikojulikana, lakini akionyeshwa alichokuwa anafanyiwa na polisi, maana watu wengi wanaoumiza raia wakati wa uchaguzi ni polisi. Wengi wanabadilishwa tu idara, na nafikiri niseme ndio sababu kubwa sana labda waziri wa ulinzi alitoka kabisa hadharani kuiambia dunia kwamba Tanzania tunahitaji askari ambaye amefeli. Nafikiri kufeli hii ndio ilikuwa sababu kubwa inayoonyesha kwamba hawa watu wanakuwa IQ yao ni ndogo, wanatumikishwa hata kwa vile vitu ambavyo si vya kiaskari, si kwa askari mweledi hawezi kufanya. Sasa niombe vyama vya upinzani tuwekeze nguvu kwenye alama zinazorekodi matukio hizi, hata kwa video. Nchi nzima baada ya uchaguzi, kama mitandao hii ya kijamii ikipata video evidence nyingi sana zinazoonekana kuliko za maneno, kwa sababu hizi za maneno zimekuwa nyingi, inaonekana kama ni upigaji kelele fulani, lakini ni kweli watu wanaumia, watu hawapo, watu wamekufa, watu wamevunjika miguu, watu wamelemaa, lakini hawana mahali pa kusemea. Sasa wachache wale ambao wanapata mahali pa kusemea
ndio hao wanakuwa wanaonekana kama wanalalamika tu. Na Ndio. kwa hiyo niombe huko tuendako, kwa sababu huu uchaguzi ulioisha 2020 tuseme huu uteuzi, maana ni uteuzi. Ndio. Tukifikia hatua ya uteuzi kama huu, sisi wengine kwa sababu kidogo tunaingia kwenye hizi chaguzi kila wakati, aidha tunasimamia, tunakuwa upande wa serikali, sawa. Unajua tukataa lazima tuseme ndio tunaridhika sana na haya matokeo, haturidhiki, lakini unasemea wapi? Unamwambia nani? Wachache wale ambao kuwafikia wa kuwaambia. Sasa wakati wa mtandao kama huu na space kama hii, ni wakumbushe vyama vya upinzani visiwe vinaongea tuwe huku chini, tujifunze kuwawekea watu wetu rekodi kubwa ambazo wakizionyesha kwa watu wao, watu tu raia hawa wa kawaida, mtu aone shangazi yake akiuawa, mtu aone binamu yake akikatwa panga, mtu aone ndugu yake akiumizwa, alafu unakuja kuwadanganya watu. Hao watu wataamka hapo walipo, wataona kwamba kumbe tunavolala, kumbe ndugu zetu wanaumizwa kipande hiki kila mwaka wa uchaguzi. Naangalia kila mwaka wa uchaguzi tunapitia majonzi kwa sababu hatujifunzi na evidence zinakuwa chache. Watu wanakuwa wanaona kama vile wanachokizungumza system ndio ukweli, kwamba watu hawaumii, watu hawafanyii vitendo vya kikatili kwa sababu evidence zinakuwa chache. Evidence zilizopatikana Zanzibar ukiangalia ni za wale watu muhimu tu, kina Jusa, kina nani, kina Ismail, wale unaona ni watu wachache sana. Lakini je, hawa raia wa chini ambao wanasemekana hawajulikani walipo, evidence zao hazionekani na hazionekani kwa sababu tunapokuwa na mawakala hawa wadogo ambao ndio wanafanyiwa sana ukatili wa kunyang'anywa sijui fomu kufanyaje, hawaonekanaje, hawapewaji vitu vya kuwapa evidence ya kutosha kuja kuonyesha jamii matukio mabaya yanayofanyika. Naomba nimuulize Tundu Lissu swali. Sawa, karibu. Kwa mheshimiwa ni kwamba tupo kwenye mapambano sasa, niseme ni mapambano mazuri zaidi baada ya 2020 kwa sababu 20 imetuonyesha kwamba hatuhitaji kabisa katiba hii iliyopo baada ya mwenda zake kuitumia vibaya, kama vile Nyerere alivyosema kwamba tukipata mtu mmoja kichaa akaitumia vibaya hii katiba tutapata dikteta kweli kweli, na ni kweli tulipata dikteta kweli kweli. Sasa je, ana mpango gani wa kurudi, ama ni njia gani wanaweza kufanya kuja kuongeza nguvu kwa ukubwa zaidi, kwa sababu Watanzania imani yao kubwa wameweka kwake, na akiwa mbali watu wachache atawasikia kwenye space kama hizi, lakini walio wengi ambao wangetamani wamuone kwenye mikutano ya hadhara na nini hawatamuona. Mpango wake ni nini ili kuja kuongeza nguvu ya kuhakikisha kwamba tunaifikia katiba mpya kwa haraka, ikiwezekana hata kabla ya 2025, japo sio lazima 2025, lakini angalau tungeipata kabla, ingekuwa ni wakati mzuri zaidi. Lissu, karibu. Sikuwa najua kwamba mikutano ya hadhara imeruhusiwa, kumbe imekuwa hivyo. White House unaulizwa? Ni kweli haijaruhusiwa, lakini ninaona kwenye mitandao mara nyingi hata wanapoenda viongozi wapinzani, japo wanapata wakati mgumu, lakini wanapata kakikundi, wanapata sehemu ambayo unakuta wanazungumza mambo wanakuja kuyatoa. Sasa nimeuliza hivyo kwa sababu umesema kwamba nitaonekana kwenye mikutano ya hadhara, ndio nikauliza imeruhusiwa. Sina hakika kama imeruhusiwa, lakini sasa nitaonekanaje kama haijaruhusiwa? Nina imani mkija watu ambao mnasikika kama nyie, mnaweza kushinikiza ikaruhusiwa, kuliko tukibaki na kina Mpambalu peke yao ambao nguvu hawana sana ya kusikika kwa ukubwa. Nimekusikia bwana, tafanyiwa kazi. Shukran sana. Haya, Lamek, karibu. Lamek, yani wewe ndio unawasha mic kila wakati. Haya, karibu.
Lamek, wewe ulikuwa unawasha mic sasa. Haya, washa tena, gusa hiyo mic Lamek. Haya, Munishi, Munishi, karibu. Nashukuru sana, nimebahatika kidogo kuingia kwa sababu mtandao wangu kidogo unasumbua. Pole. Nashukuruni sana. Habari za jioni? Salama tu. Salama. Mimi nataka nichangie na pia nataka nimpe salamu Mheshimiwa Lissu, ndugu yetu huko aliko. Ndiyo. Mungu amlinde sana, tunamwombea sana. Sasa Amina, mtumishi wa Mungu. Nakushukuru sana, nimesikia sauti yako bwana. Mchango wangu leo, ndiyo, nilikuwa nataka nijikite zaidi kwenye masuala ya utekaji ambao ulitokea kwenye uchaguzi mkuu wa 2020, kwa sababu hata leo tunapozungumza mimi nilikuwa Tanzania, Dar es Salaam, lakini muda huu niko na Manga, nimeshavuka tayari, niko ng'ambo. Niliondoka kwa ugumu sana, nilikuwa Dar es Salaam Kawe, kulikuwa na tamasha hapo, nilialikwa lakini sikuweza kuhudhuria kwa sababu tulikuwa na tatizo na polisi. Kwa hiyo sikuweza kuhudhuria, lakini nilifika hapo, tulisukwana nikafanikiwa kuondoka. So nataka niongee kidogo kuhusu 2020. Mimi kule kwetu Moshi kuna dada mmoja anaitwa Mary, ni Mchaga wa Himo. Alikuja akaniomba, akiniambia, bwana mtumishi, wewe kule Facebook una watu wengi sana wanapenda kukufuatilia. Kijana wake alikuja, askari polisi mmoja wa pale kituo cha polisi Moshi, na wakati huo tuliongea mpaka na mkuu wa mkoa wakati huo alikuwa anaitwa Ana Mgwira, alitupa ushirikiano mkubwa sana. So yule dada mwanae, yule askari alimwahidi yule kijana kwamba nitakuua, alafu Inspector Siro akipita nipate cheo. Kipindi cha uchaguzi ule. Sasa yule kijana alimwambia mama yake hilo tatizo, kwamba bana, mama, nimepata tatizo. Ni kijana mdogo sana, I think ana miaka kama 19 tangu wakati huo. Akamwambia mama yake. Mama yake alipoambiwa ile habari akatueleza. Sisi tukajaribu tukamtafuta yule askari, kwa sababu pale kituo cha polisi Moshi kuna container ambalo special kwa ajili ya kutesa watu. Tukamtafuta huyo askari, tukamtafuta na mkuu wa kituo cha Moshi. Hatari sana. Tukakutana pia na mkuu wa mkoa Ana Mgwira, tukakutana naye ofisini kwake, alituita ofisini kwake na yule dada. Tukajadili kwamba bwana, huyu kijana ametishiwa maisha. Je, usalama wake unakuaje? Basi yule kijana tulimfanyia mpango kwamba akae Arusha kwa muda, lakini tulipokaa na uongozi na yule mama na uongozi wa mkoa na mkuu wa kituo cha polisi Moshi, mwanadada mmoja aitwa Margaret pale wakati huo, yule askari akapewa adhabu ya nizamu na akaandika na maelezo, na akasema bana, alikanakana, lakini tukaona kuna jambo fulani. Sasa yule kijana tukaruhusu kwamba bana aendelee na shughuli zake, aondoke kule Arusha. Alikuwa anakaa kwa shemeji zangu mimi. Akatoka Arusha akarudi Moshi mjini.
Yule kijana akawa anaendesha bodaboda, amenunuliwa pikipiki na mjomba wake, yani kaka yake na yule dada Mary. Sasa yule kijana alivyorudi tu kuendesha ile pikipiki, hajakaa siku 3 akapotea kabisa. Sasa kwa kweli tuliteseka sana na yule dada, mpaka leo ananisumbua kweli kweli, kwa sababu tulikuwa tunahangaika namna ya kumsaidia. Tulihangaika naye, tulizunguka sana, tulifuatilia mpaka tulifuatilia mpaka kwa nani, kwa inspector wa polisi Simon Siro. Tuliongea naye, tulimfuata mpaka Dar es Salaam. Mimi nilimpigia hadi simu, tukamuunganisha mpaka na yule mama, akasema uchunguzi utafanyika. Yule kijana akatokea msamaria mwema, akasema bwana, huyu kijana alikuwa bodaboda hapa nani roundabout ya Moshi mjini. Wakaja askari, huyo askari nimehifadhi jina lake, akaja wakamkamata na gari ya polisi. Ile pikipiki wakaiacha, na pikipiki ya watu ilikuwepo mpaka wakati huo. Walivyoiacha wakaondoka na yule kijana, lakini mimi nilimfuatilia nyuma nyuma, kwa sababu alishamtisha huyu kijana, akamfuatilia nyuma nyuma. Kwa akasema, yule kijana akasema, mimi nitatoa ushahidi, kwa sababu nilifika mpaka kituo cha polisi. Huyu kijana aliingizwa kituoni, lakini akatolewa, hakukaa sana, akatolewa, wakamweka kwenye gari, wakatoka naye. Sasa kwa kweli ilikuwa jambo la huzuni sana. Tukaenda tena tukakutana na mama Mgwira nyumbani kwake pale Moshi, makazi ya mkuu wa mkoa. Tukakutana naye, tukazungumza na yule kijana yupo. Tulipozungumza na yule kijana yupo hapo, yule kijana akasema, bwana, mimi nitatoa ushahidi. Basi yule mama tukasema akafungue kesi. Yule mama kabla hajafungua kesi, yani tumemaliza lile jambo kama leo, mimi nikawa nimeenda London, siku 3 mbele yule kijana anaokotwa kwenye kiroba, amefungwa. Yule ambaye alisema atatoa ushahidi anaokotwa kwenye kiroba, yani kiroba amefariki, ameshakufa, wamemua. Kwa hiyo wameshamuua kwa lugha nyumbasi, jamani. Kwa yule mama, mimi ananipigia simu ya kwanza, nilikuta SMS zake sana WhatsApp. Nikasema kuna nini? Nikasoma meseji zake, ananitumia picha ya kiroba, asema, mchungaji, mimi niko himo, mtoto yule ambaye tulikuwa tunamtegemea nifungue kesi, na polisi wamemsumbua namna ya kufungua kesi pale kituoni, wamekuwa wanamzungusha, wanamwambia njoo kesho, njoo kesho, njoo kesho. Sasa siku anaenda kusema akafungue kesi, anafika njia panda, anaambiwa yule kijana kaokotwa. Bodaboda wenzake wanasema tumemuokota, yuko kwenye Mtorau, amefungwa na kiroba. Yule mama inabidi achukue taksi ya haraka haraka ashuhudie hilo tukio. Amefika, amepiga picha yule kijana, polisi wamefika, wameangalia na nini, wakambeba. Yule kijana kafungwa, alikuwa bado hajaoza vizuri, kwa hiyo alikuwa sura bado inaonekana, miguu ndio ilikuwa tayari imeshaoza, sababu alipigwa maeneo ya miguu sana. Sasa nataka niseme kitu kimoja hapa, kwamba unajua tumekuwa na jeshi la polisi ambalo kiuhalisia ni kwamba hatuna jeshi la polisi. Yani Tanzania leo ni nchi ambayo ina uwezo Munisha, tukupate kama watu umepotea wanasema kidogo. kimichongo, yani mtu anataka atengeneze kitu, atengeneze jambo fulani ili apate cheo.
Nielewa vizuri eh? Ndio. Kwa hiyo hebu fikiri, ndio hapo mnanipata? ya hapo tunakupata. Yes. Kwa hiyo ulikuwa unasema hebu. Hello Munishi, hatukupati tena. Naona tumempoteza. Haya mbwana, karibu. Asante dada Maria, habari za leo? Salama, karibu sana. Asante na kupongeza na kuwasalimia nyote kwa shughuli yenu mnayoendelea kulifanya kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Leo mimi sina machache. Labda tu kwa mara ya kwanza tu ni wapongeze watawala. Nilivyoangalia hiki kichwa cha habari kinachohusu jinamizi la uchaguzi ndio wa 2020, ni wapongeze watawala kwa nadra, yani itokee tu mara moja, kwa sababu uchaguzi huu mimi niliona tu kitu ambacho walikipatia tu ni kuspare albino. Hatukupata vifo vya albino wengi kwenye uchaguzi kwa sababu waliochaguliwa wote walipelekwa, hawakuchaguliwa, waliteuliwa. Hiyo iliweza kusave albino wengi na maisha yao yako yanaendelea wazima buheri. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hatuwezi tukaomba tena waendelee kujiteua wenyewe. Labda tu cha muhimu ni kutafuta njia ya kuendelea kusave albino, kwa sababu uchaguzi wa kweli unakuja huko mbeleni. Ndio. Sasa pamoja na kuwashukuru, niendelee tu kutoa wito kwa Watanzania wote tuendelee kupigana. Kuna ishara za aueni huko mbeleni zinaanza kutokea, lazima tuzitambue kwamba huwa nasema kwamba unapoingia kwenye nyumba kufanya uhalifu, kama wale wahalifu wanapoingia kwenye nyumba ukafukuzwa na watoto peke yake, unajua labda wewe sio tishio sana. Ukienda mara ya pili ukafukuzwa na watoto na baba mwenye nyumba, labda pengine umeleta tishio kidogo. Lakini sasa unapofika siku nyingine ukakuta mama ametoka kwenye hiyo nyumba, baba ametoka, watoto wametoka, wanakufuata, ujue kuna kitu umefanya kwenye hiyo nyumba ambacho kimewatisha. Sasa hivi ndio sasa hivi wote wamepaniki. Baba aliyetangulia, sasa hivi mama, watoto hawa, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, vitu, yani polisi, wote yani sasa hivi sio chama kimoja, ni wote wanapambana. Ndio. They are fighting for their life. Kwa hiyo kwetu sisi hiyo mimi naiona kama mwanga, yani light kwenye tano, kwenye nini inaitwa tano andaki inaitwa sijui tuita anyway tukaita andaki. Yani ni mwanga huko mbele. Kwa hiyo ni ishara ya ushindi, ni ishara ya kitu kizuri kinakuja huko mbeleni, kwa sababu swali kubwa linalojiuliza baada ya hapa ni nini? Unaona? Zamani mambo ya kutesa aliyosema huyu mchungaji, sasa hivi mambo ya kutesa watu, mambo ya kubambikiza watu yalikuwa yanafanywa kwa siri, saa nyingine hata ujui. Sasa hivi yani wanayafanya wazi kabisa. That means hawana chochote kilichobaki. Kwa hiyo sisi tuache woga, tuendelee kupambana, tuendelee kusema ukweli. Tunawapenda watawala, tunawatakia mema, as long as bado wameshikilia zile ofisi. Mimi natamani kesho asubuhi tuamke na Tanzania mpya. Natamani Tanzania mpya itoke kwao, wala sio kwa watu wengine. Lakini kwa sababu hawataki, wameweka pamba masikioni, atakuja mtu mwingine ataileta. Basi shangazi, kwa hayo ninakushukuru sana, ninakupongeza kwa kuwa driver wa haya mapambano. Asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana Mbwana Matata, na sisi tunashukuru sana kwa mchango wako mzuri na kwa kututia moyo kwa kweli. Naomba sasa, kwa sababu tumebakiwa na dakika chache kabla ya kufika saa 6 ambao ni muda wa kufunga space, basi naomba nirudi kwako Munishi. Nimejaribu sana kukurudisha na najaribu tena mara ya mwisho ili tuweze kupata, maana najua kuna kitu fulani ulitaka kusema na nadhani ulikuwa unataka kumaddress Lissu.
Kwa hiyo nimekutumia invitation, naomba ugonge hapo kwenye request of mic, nadhani utaingia kirahisi. Hebu jaribu tena one last time. Naona inamsumbua sana mtandao leo, umesumbua watu wengi, sio mtu mmoja tu, kwa hiyo imekuwa ni shida. Sasa Lisu, kitu ambacho tumejaribu kwenye space pia kujadili ni kupata way forward, na nimekusikiliza kwamba tatizo ni mfumo mzima, na kulikuwa na frustration pia ambayo nimesikia kwa upande wa wachangiaji, baadhi ya wachangiaji. Kwa mfano Happiness anasema kwamba tuwe na short term na long term plan, kwa sababu hii ya katiba mpya yeye anaiona kama ni long term, na anasema lazima tutafute short term. Labda niulize, kulikuwa na kipindi nilisikia kwamba kulikuwa na mazungumzo kuhusiana na tume huru ya uchaguzi au mfumo huu wa uchaguzi kufanyiwa reform kabla hatujaingia kwenye mchakato wa katiba mpya. Je, wewe mwenyewe binafsi unaonaje? Hiyo ni moja. Lakini pili, kuna DM nimepokea kuhusiana na foreign funding ya CSOs na hata political parties kupokea funds kutoka nje, ambapo inaonekana kwamba hiyo imetumika katika sheria, both sheria hiyo ya CSO au ya NGO na sheria hii ya vyama, kuhakikisha kwamba funds zozote hazipatikani nje, au hata kama zamani zilikuwa zinaruhusiwa with partners na kadhalika hazipatikani. Kwa hiyo hii mimi ningeomba kwamba kama unaweza ukasaidia kidogo tu kwa kifupi kujibu, alafu tuje kwenye conclusion ya way forward. Asante. Nashukuru sana. Mnanisikia? Ndio, tunakusikia Lisu. Kwanza kuhusiana na issue ya funding. Ndio. Kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka jana specifically kulikuwa na tatizo kubwa sana la funding ya civil society organizations. Kama mtakumbuka, accounts za THRDC nafikiri ndio zilikamatwa, fedha zilikamatwa ambazo zilikuwa ni kwa ajili ya shughuli za voter education na vitu kama hivyo, na zilishikiliwa nafikiri mpaka mwisho wa uchaguzi. Sina hakika kama wamezirudishiwa. Nadhani amerudishiwa. Last time kulikuwa na something niliona. Yes. Fedha zilikamatwa, si kwa sababu zilikuwa ni utakatishaji fedha, sio kwa sababu ni makosa kupokea fedha kutoka nje, ni kwa sababu hawakutaka taasisi hizi ziwe na uwezo wa kufanya voter education, ziwe na uwezo wa kushiriki katika mchakato wa uchaguzi kama watazamaji au kama waelimishaji wa umma. Hakuna kosa kwa sheria za Tanzania, hakuna kosa kupokea fedha za nje kwa ajili ya shughuli za uchaguzi. Naomba kurudia tena. Hakuna kosa kwa mujibu wa sheria zetu kupokea fedha za nje kwa ajili ya shughuli za uchaguzi. In fact, hata kwa vyama na wagombea, sheria haikatazi kupokea fedha kutoka nje. Kilichofanyika kwenye Election Expenses Act ni hivi: kama unataka kupokea fedha kutoka nje, hakikisha umezipokea siku 90 kabla ya election day. Siku 90. Kwa sio kwamba inakatazwa moja kwa moja, ni kwamba imewekewa muda wa kuzipokea. Na definition ya funds katika Election Expenses Act ni pana kwa namna ambayo basically haiwezekani kupokea hicho kinachoitwa funds katika katika hizo ndani ya hizo siku 90 za election day. Kwa mfano, bendera, t-shirts, tanga, vipeperushi,
Ndio. Magari, helicopter, anything you can imagine ambao huwa tunatumia katika uchaguzi. Sheria ya gharama za uchaguzi inasema ikitoka nje hairuhusiwi kuingia ndani ya siku 90 ya election day. Sasa fikiria ukitaka kuingiza magari unajuaje kwamba utakuwa na wagombea nani, ukizingatia kwamba mchakato wa uchaguzi huwa unaanza with nomination of candidates na hiyo ya nomination of candidates basically huwa ni miezi miwili kabla ya siku ya uchaguzi ndio unakuwa na wagombea waliopitishwa na tume. Kwa mfano, utaandaaje mabango yao siku 90 hata kabla hawajateuliwa? Inawezekanaje? Kwa Election Expenses Act imewekwa kwa namna ambayo vyama ambavyo haviko serikalini haviwezi vikacomply. CCM kwa sababu wako madarakani, wao wanaingiza wanavyotaka, wana serikali wanatumia their incumbency kuflout sheria, lakini imewekwa kwa namna ambayo vyama visivyokuwa na serikali haviwezi vikaingiza vitendea kazi katika hicho kipindi kwa sababu tu vinakuwa kwanza havina wagombea. Isipokuwa kama nilivyosema, kama inawezekana viingize siku 90 kabla ya uchaguzi. Ni ngumu sana. Ndio. Kuhusiana na hiyo, maana yake ni kwamba hiyo sheria ya gharama za uchaguzi inahitaji kurekebishwa kwa sababu fedha za gharama za uchaguzi zinahitajika wote. Nikupe mfano. Sheria zetu hazikatazi mimi kuwa na akaunti benki Ubelgiji na biashara Nairobi kwa mfano. Kuingiza kwa ajili ya shughuli za uchaguzi ni haramu ndani ya hizo siku. Does it make sense? Ingekuwa akaunti iko Arusha naweza nikatumia na lakini ikiwa na Manga upande wa pili ni fedha za nje, haziruhusiwi ndani ya siku 90. Kwa nini ndani it doesn't make sense? Ni time ambayo imewekwa ili kuhakikisha